Всем привет. Так, вчера мы прошли 2 главы. Вот, я не знаю, успеем ли мы сегодня 3 сразу пройти или нет. Я очень постараюсь. Вот, то, что нам нужно, да, продолжить. Так, что мы в этот раз одеваем? О, котярка какой-то, котярка. Почему-то эти, это что, это какой-то заказ, DLC, что это, типа, какая-то недоступная. Ну, конечно, с котяткой. Котяткой. Все, начинаем главу. Глава 3. Панорама. Надеюсь, по звуку все нормально. Так, зима. А, у нас была зима, господи, я дура, что ли? Чё она сидит? Вставай давай. Свинячила тут. Фантики раскидала. How is it already morning? This makes about as much sense as it did last night. А вот так вот все переплетели Let's на take a этой look at the вселенной, походу. evidence for the cajillionth time. I've gotta be missing something. No matter what that photo of me suggests, there's no way I shot Sophie. Всю ночь пролежал, глядя в потолок. Все кругом спят, кроме меня. Я не сплю. Если хочешь, приходи ко мне. В такой мороз я на улицу точно не сунусь. Выгони кого-нибудь из общаги Бараксас и пусти меня к вам жить. Уезжай из Вермонта, пока нет мороза. Всегда можно свалить куда-нибудь еще. Давай не сейчас, Дим. Так. Однажды меня спросили, чем мне так нравятся числа. У чисел нет чувств, поэтому их намного проще понять. Они просто существуют и все. Ох, родной, не всегда лучше то, что проще понять. Представляю, как тебе сейчас больно, но испытывать такое абсолютно нормально. Сразу видно, кое-кто ни разу не сталкивался с иррациональными числами. Шучу, конечно, но может ты хоть на секунду улыбнулся. Экзамены отложили, но черепашка вас все так же ждет. Приходите за вечерним кофе или просто, чтобы не было одиноко. Работаем до полуночи. Спасибо, Аманда, у вас лучший кофе в Лейк-порте. Мне как раз в общаге торчать неохота. I get where Diamond's coming from. This must be terrifying for Прошло уже students. 3 дня и тишина. Ни Каледон, ни копы ничего не говорят. Если есть только невнятный слух про детектива Олдермена, который кого-то там подозревает. Мне, как преподавателю, тоже страшно и обидно. Скажу больше, мы об этом слухе не знали. Вот именно, кто знает, вдруг по кампусу ходит серийный убийца, а новостей до сих пор никаких. Прошу вас, проявите терпение. Как вы понимаете, я наиболее заинтересована, чтобы следствие двигалось и виновный был наказан как можно скорее. Что за слух? Кто тебе сказал? Мой номер у тебя есть. Даймонд, жду звонка. В Каледоне замечательный худфак, но там принято делить творчество на 2 категории: достойное восхищение и низкопробное. Может, перестанем уже на все вешать ярлыки? Даже не мечтай, где деньги, там и иерархия. Всем надо кого-то поливать грязью. Неправда, можно не осуждать друг друга, а принять, что вкус у всех разный. Можно, но так не будет. Ким, я с тобой согласна, но все-таки нельзя крестить все творчество по данному ребенку. Может, обсудим за кофе? Макс с пистолетом. На фотопортрете Софи есть снимок, где я держу пистолет. Оружие — железное доказательство вины. Но я бы никогда не напала на Софи. Наверняка есть какое-то объяснение, правда же? Детектив Олдерман слишком интересуется Мозесом. Не нравится мне это. Мозес видел ту фотографию, он думает, что Софи убила я. Так,
здесь разобраться. Ну давай. Why on earth did Gwen cancel Sophie's book deal? Didn't she help her to get it in the first place? Whoever did this had to go to so much trouble. I read the beginning. It's annoyingly good. Unfortunately, Lucas didn't include an evidence that I killed Sophie chapter. Sorry, Gwen. If there's something useful on this, maybe you'll thank me later. Before Sophie died, Gwen got her book canceled, and I still don't know why. But that doesn't mean she killed Sophie. Plus, Dead World Gwen seems genuinely torn up over her death. Yeah, the Gwen theory has some holes. Restraining Order Lucas said Sophie once threatened to turn his son against him. That certainly implies some bad blood in their past. But that Lucas was scared of Sophie, not out for revenge. None of this is conclusive enough. Vin definitely knows more about the cow skull than he's letting on. Plus, there was that photo of him and Sophie canoodling. But what does that even mean? Hold on. She's looking right at the camera, like she knows it's there. Does she want to get caught? Or is this another doppelganger? Вселенная двойников. No matter what that photo of me suggests, there's no way I shot Sophie. Moses, when this is all over, I'll play as many games of Mana Massive as you want. I swear. Is that me? Did I go back in time and do that? It doesn't make any sense. And I would never hurt Sophie. Not on purpose. That isn't me. It can't be. Maybe if I go object by object, an answer will jump out at me? Coffee. Coffee is friend. Get coffee now. No matter how much I stare at you, you refuse to make sense. Moses? Ты бы фотку эту убрала. Hello, Miss Caulfield. Oh, fuck. Can I come in? The photo. If he sees that... I have some questions for you. Of course, I can answer your questions right here. Well, this is a nice change of pace since yesterday. I appreciate the cooperation. Куда ты идешь, тебя не приглашали. There are just a few details I'm struggling to make sense of. Go ahead. Arcadia Bay, where you went to high school. Да, мы учились в Аркадия Бэй. Yes? A beautiful town with a surprisingly violent story to tell. Not unlike... Arcadia Bay and Sophie are not connected. a small town with a curious number of murders.
Да, там не странное убийство Sophie, были. Llewellyn Fayed, murdered in a small town? What are the odds? What do you think, Miss Caulfield? Are you the one who's unlucky, or is it just everyone who ever meets you? Go fuck yourself. Arcadia Bay has nothing to do with Sophie. Ooh, there it is. Touched a nerve? I knew I'd find one if I kept poking around. Detective, I'm not answering any more of his questions. What the fuck happened to the telescope, Maxine? I don't even know what you're talking about. Someone was in the office with me. I could hear them. I saw Moses in the hallway, but I didn't see you. All right, enough. We're not getting anywhere. Ты офигел This приходить case тут has орать been вообще? abnormal from the beginning. None of the evidence makes any sense. At least that's something we can agree on. But I know why now. Somehow, all this death leads to you. That's not true. Че ты ржешь? Дядя. Шухова тут идиот. He saw it. He saw the photo. Stupid, Max. Stupid, stupid. Надо было The hell просто do на I do фотку now? поставить. None of this makes any sense. What happened that night? Why the fuck am I in this picture? The old me would have just jumped back in time to the moment this photo was taken. Maybe I still could. Опять кровь у нее снится. So that's what it feels like to capture the perfect photo. Feels good. Final. Sophie. It's here too. Что? But there wasn't a storm the day Sophie died. Maybe we are cursed. You, me, and Maya. Sophie, wait. Who is Maya? What was she talking about? Stop stalling, Max. I don't understand. What do you want from me? Pull the trigger.
What? No, that wasn't enough time. Come on. If I can just... Fuck! Moses, you were right. I don't know how, but you were. I have to tell him. Everything. Мне нужно все тебе объяснить, насколько сумею. Давай встретимся на обзорной площадке. На площадке? Макс, ты серьезно? Неожиданно, понимаю, но это правда очень важно. Пожалуйста, приходи. Ладно, спасибо. Moses is waiting for me up there. Hopefully. I get it, Joyce. Dating after everything that's happened feels impossible. Я ищу партнера всего 2 месяца, но уже готова сдаться. В моем возрасте вряд ли есть шанс найти того, кто примет меня со всем моим прошлым. Прошлое есть у всех, просто почему-то людям не нравится, когда об этом говорят женщины постарше. Если мужчина хочет играть в игры, мы с ним не поладим. Притворство — это для подростков. Я думала, может, не стоило писать в профиле, что я в разводе, но после него я стала другим человеком, и не буду это скрывать. Да, это верно, я хочу найти партнера, но только если с ним я смогу быть собой. 7 декабря. Олдерман знает, что у меня есть способности. Он вломился ко мне и здорово меня напугал. Может, если бы я притворилась, что на его стороне, он не перся бы ко мне, хотя что-то сомневаюсь. Самое жаль, что он увидел тот снимок и просто улыбнулся. Что за херня? Он что-то задумал, и я совсем не знаю, что делать. Он ведь коп, как я ему помешаю? Хлоя, тут такое, ко мне вернулись старые способности, и я увидела, как погибла Софи. Все-таки это была я. Не знаю как, но я должна это предотвратить. Сейчас я будто бегаю по кругу и не понимаю, что сделать, чтобы это наконец кончилось. At least you're normal. No! No! It's getting worse. I have to do this. I have to go back up there. Some of that was definitely directed at me. К сожалению, мне предложили покинуть Каледонский университет. Я поработала здесь много лет, но, похоже, недостаточно, чтобы люди поверили в мою честность и моральные принципы. Благодарю всех, кому в это трудное время хотело так-то уважать мое личное пространство. Мне очень жаль, Гвен, лично я не верю ни единому слову тех, кто тебя обвиняет. Те, кто хорошо тебя знает, прекрасно понимают, что это все бред. Учу вас уволили, и ничего же не доказано. Немножко задерживаюсь с оценками, но через несколько дней обязательно все выставлю. Это хорошо, а то я всю неделю дергаюсь. У тебя все ок, число, иди с друзьями туси. Мы с Даймонд как раз заканчиваем с делами, давай к нам потусим втроем, точняк. Мы каждый месяц выставляем у себя работы лейку портских художников. Приходите
в этом месяце любоваться на акварельные пейзажи. Автор Теган Томас Соломон из племени Абенаки. Отвечу сразу всем. Теган классная. И да, Томас ее второе имя, но нет, мы с ней не родственницы. Многие удивятся, но не все представители коренных народов приходятся друг другу родней. Тем более я не Абенаки, а из Чероки и Алгонкинов. Родители сюда переехали со Среднего Запада. Главное, не говори им, что мы еще и фургоны водить умеем. Манда, тебе нельзя фургона, ты еще съедешься с кем-нибудь, кого почти не знаешь. Так, слышь? Огромное спасибо, Аманда. Мне очень приятно, что мои картины выставляли в кусачей черепахе. To the overlook, Max. One foot in front of the other. Might be a good place to wait for Moses. Better cross to the other side. I have to do this. I have to go back up there. На выставке я подписывал зверей пострашнее, и один поклонник попросил написать его книги для Симеона. Неужели он тезка знаменитого писателя? Спросил я, а потом поднял глаза и... Ого, это и был тот писатель? Да. Значит, вы подписали книгу писателю? Класс. Семен просто добрый, собирает автографы у всех писателей, от знаменитых до начинающих. Ах, тот самый Семен Лаваль, я так хочу его автограф. He's not here. Yet. Let's give him a few minutes. Maybe wait on the bench. Максим, сегодня утром я звонила детективу Олдермену, спрашивала, есть ли новости. Мне показалось, будто он сбит с толку. Вы с ним говорили? Что ты ему рассказал? Очень надеюсь, что твои показания не
Diamond knows where I am and who I'm meeting. So don't do anything stupid. I deserved that. You wanted to talk. So talk. Tell me the truth. Tell me why you did it. You were right. I shot Sophie. But I can't tell you why, because I don't know the answer myself. No reason you could give would be good enough. Moses, wait! I asked you to come here so I could show you proof. Something is weird about this place. Look. These flowers. What are the odds they'd bloom in the middle of winter? Exactly in the shape of Sophie's body? 5 minutes and then I leave. Okay. So, what if I told you there's this other timeline where Sophie is alive and I can travel between this timeline and that one? 4 minutes. I know that it sounds insane. But I can show you. I'll hop from this timeline to the other. You'll see me, poof, disappear. Yeah, to some magical fantasy world where you didn't kill Sophie, right? It's not a fantasy world. It's connected to this one. If I try to, I can even see the other one from here. Wait, you can see across them? And here, too. So if you disappear or whatever, and I do something while you're gone... I can tell you what it was when I come back. And then... you'll believe me? It'd be a start. Okay. Okay, deal. All right. There's a chance Moses will believe me. First, I gotta hop over to the other timeline. Now to see what Moses is up to on the other side. Макс, странный вопрос, но ты случайно не знаешь, что случилось с моим телескопом? Тем дорогущим и очень тяжелым, который я уже почти собрал. У меня не было всего пару минут, когда я вернулся, он опять был весь разобран. Может, Карла опять тебя разыграла? Сначала я тоже не подумала, но даже если бы она всех с факультета собрала, у них бы ушел на это минимум час. Загадка. Музыка, секрет матери. Как-то сомневаюсь, что это сделали пришельцы. Вчера я взяла интервью у нескольких студентов Каледона. Они утверждают, что на обзорной площадке вдруг из ниоткуда появилась стая сов. Так же внезапно исчезла. С кем-то случалось нечто подобное? Каледонские совушки умеют телепортацию. Только не говори, что ты реально в это веришь. В сверхъестественное я не верю, но за этим явно кто-то стоит. Завтра буду главным гостем на прожарке в кусачей черепахе. Приходите. Я уже заглянул в сценарий, там полный хохотуч. Да, по-моему, вам пора искать нового пиарщика. Жалко, не смогу прийти. Нам ждать какое-нибудь объявление о новой книге? Короче, все. Оценки выложили, из Каледона я вылетаю. Может быть, в следующем году приеду на кампус. Диплом с отличием мне не светит, но экономику я кое-как сдал. Поздравляю, спасибо за помощь. Я проставляюсь. Вот видишь, есть чем гордиться. Хоть что-то. Shit. I think Moses is too stunned to do anything. Let me jump back over to make sure I didn't break him. Не, подожди. Shit. Sorry, Moses.
Я знаю, что почти у всех необычных явлений есть рациональное объяснение, но то, что случилось с моим телескопом, логике не поддается. Это ты про ту махинку, которую ты хотел поскорее собрать? Я еще собрала, типа, буду рада помочь? Именно. Хочу официально заявить от имени всего факультета, что мы твой телескоп не трогали. Да, даже Карла. Когда мы были маленькие, я сбил все настройки у телескопа, который Моцарту подарили на Рождество. Он отомстил. С тех пор у меня проблемы с желудком. Говорят, на обзорной площадке обсерватории устроили безумный перформанс. Сам я не участвовал, но мое восхищение тем членам Абракса, которые это придумали. Что за перформанс? А то я давно туда не ходила. Советую, реально очень круто. Не знаю, что там случилось, но очень надеюсь, что Абраксис здесь ни при чем. Вас понял. Абраксис Белайк, никто кроме нас ни на что прикольное не способен. То есть это была ты? Ты реально думаешь, что у меня на такое время есть? I shouldn't leave yet. Да мы вроде как не уходим. Что паникуешь? Max? Holy shit. Holy shit. Holy shit. I'm sorry if I upset you. Upset me? Are you kidding? You did something physics says should be impossible. Is impossible. So you believe me? Yes. And no. You disappeared. Max, literally. I completely forgot to do anything. Okay. Let's try it again. Ready when you are. Okay. Let's try this again. Angel, psychic storm. What did I do when you were away? Сама, окей. And then you said, Machine Angel Psychic Storm. Yep. That's what I did. Wow. I mean... Yeah, near as I can tell, Sophie's death is where the timelines split. I think her absence is the only difference between the two. I guess that could be a big enough event to lead to... You okay? So Sophie's alive over there, huh? She is. And she's... Don't say happy. We both know that would be a lie. You're right. When you see her again, can you give her something for me? The bottle cap? How did you... Sophie slipped it back to me that night. Found it in my equipment. You give that to her, tell her to stay safe, Max. Make her swear to it. I will. Promise. But I think she's going to need our help. What do you mean? When I was a teenager, I could rewind time. Just raise my hand and undo everything that had just been done. Okay. And if I had a photo, I could go back even farther. Wait. Could. Past tense? I know it sounds like
It must have been amazing. But Moses, the things I caused to happen, just having a power doesn't necessarily give you mastery over it. One of many lessons gleaned from X-Men comics. The point is, I stopped using it, and now it barely works. Okay, but there's a photo of you from that night, with a gun. You're saying that could be a future you? Even though you can't do that anymore? This morning I tried rewinding into that photo. It felt like trying to flex an atrophied muscle. Nothing made sense. But I was there, in the past. Sophie mentioned Maya, and oh God, the storm. Max? Look, there's a timeline where, for some reason, I shot Sophie. This one. And there's a timeline where I didn't. I feel like, intentionally or not, these two worlds exist because of a decision I'm going to have to make. Holy shit. Moses, I've been here before. When I could rewind, it broke time. People got hurt. I can't let what happened in Arcadia Bay happen here too. Hmm? Oh, shit. Okay. First look at the crime scene is inconclusive. I'll need some further insight into Miss Llewellyn Thayet's mental state. Not to call a shot prematurely, but if this isn't suicide, I put money on a Mr. Moses Murphy, friend of the deceased, being the perp. I need to introduce myself to Mr. Murphy. He's talking like he hasn't already met you. Like he's... Alderman from yesterday. An alderman that already happened? Max, this is really bad. Time isn't supposed to act this way. It appears something was removed from her person post-mortem. Maybe the camera her mother mentioned. We need to get the hell out of here. I fucking knew it. Oh. Returning to the scene of the crime? Amateur hour shit. How'd I let a couple of small-time fuck-ups like you get under my skin? What do you want from us? I thought I wanted some evidence. Close this fucking case and celebrate with a nice cigar. And then I got my evidence. That little photo of you with the gun. And you know what I realized? Not a fucking soul would believe me. You're going to pay for what you've done, Maxine Caulfield. And I'm here to collect. Что вообще происходит? Бля, он тоже видит это. Как Реджи видел себя. Жесть.
происходит? Help me! Help! Watch out! You have to let go! Нет! Что происходит в этой игре? I could have saved him, Moses. I could have saved him. No, you couldn't have. Listen to me, Max. This place ate a man. Moses, your hair. I told you. There's always a cost. It started with Safi. Maybe if we can figure out why she died, then maybe we can prevent all of this. That's what I've been trying to do. The whole day I've been talking to people and spying on them and taking their stuff. Hey, Safi mentioned Maya, right? When you rewound? Right. What do you think Maya has to do with all this? No idea. Maya was before my time. But Gwen Hunter might know more than me. She was Safi's mentor during all that mess. Gwen. Gotta go talk to Gwen. Будет ли она с ним разговаривать? I'm still shaking. Alderman was, and then he just wasn't. And Moses and I were standing so close. But I'm here now. I'm here. I'm all right. Okay, talk to Gwen, see what she knows about Maya, and while I'm at it, I'd like to know why she killed Safi's book deal. Макс, я понимаю, утро было тяжелое, я и сам еще не до конца это все осознал, но у меня маленький вопрос. Скажи, если я отправлю сообщение в этой реальности, ты получишь его в другой? Хочу оценить границы твоих возможностей с точки зрения физики. Нет, вроде бы так не получится. Ага, понял, полезно знать. Попробую разобраться в том, что случилось на площадке. Скоро напишу. Впервые Софи прочитала свои стихи перед аудиторией на книжной выставке в Берлингтоне и сразу покорила наши сердца. Подумать только, чего она могла бы достичь. Ей было приятно, что вы тоже приехали. Она страшно волновалась. Вообще не было заметно. Моя Софи всегда умела скрывать волнение. Она тогда влила в себя литр эспрессо. Это был ее день. Приятно вспоминать ее именно такой. Cool. I'm a tired sun, sleepy moon, and exhausted rising. В общем, мой солнечный знак бордер-колли, лунный латте с корицей на овсяном молоке, а восходящий надувная горка. А что, логично, умная девушка с милой мордашкой и непереносимостью лактозы. Вот, ты не Колли, а скорее померанский шпиц. Омк, я с тобой больше не дружу. Синдром двойника. Детектив Олдерман увидел, как на обзорной площадке своего двойника. Прежде чем исчезнуть, Олдерман прикоснулся к своей призрачной копии. Интересно, все те, кто якобы встретил своего двойника, видели то же самое?
Я вернулась в прошлое и поняла, что держу пистолет. Надо рассказать обо всем Мозесу. Одна я это не вывезу. И впервые за много лет кому-то показала, что умею. Даже не знаю, как себя чувствую теперь, когда Мозес в курсе. Стало легче. Сперва Софи, теперь Олдермен. Из-за меня снова гибнут люди. Мозес говорит, что мы во всем разберемся. Здорово, что он рядом. 7 декабря. Полный. Я могла спасти Олдермена. Могла ведь? Он был совсем рядом. Я бы дотянулась, но Мозес... Блин, вообще-то Мозес мне жизнь спас. Никто не знал, что случится, но он все равно побежал меня вытаскивать. Давно меня никто не спасал. Обычно это я пытаюсь кого-то спасти. Не знаю, что бы со мной стало, если бы не вмешался Мозес. Ничто не сближает людей лучше, чем спасение от неминуемой смерти. Только бы с Мозесом все было нормально, пожалуйста. Так, кафе, кабинет, приемная. Professor Asshat. I got to watch him hate my writing in real time. I could practically read my face. My younger self might have thought this would make an edgy photo. Christmas miracle. If we can't sit on tables, where are the cool kids expected to sit? Просим студентов не садиться на Like a bunch of столы. squares? Это только в фильмах смотрится классно, спасибо. I, for one, kind of like the paper straws. Да, мы в курсе, что бумажные трубочки никому не нравятся. Мы поняли вас в первый раз. К сожалению, пока они не кончатся, а их у нас очень много, заменить их на ваши любимые пластиковые мы не сможем. Lo-fi ambient bellows to chill/study to. A classic. Then boom! The spaceship crashes right in the middle of a park, and this alien crawls out of the hatch. That seems like a lot of money for a student project. I'm only gonna shoot the trailer. I figure I can cut costs doing some old school practical effects. Seems like you've got a plan. Still very ambitious. Go big or go home, right? I'd been meaning to ask Diamond about her new movie. It's nice to see her so excited about something other than Moses. Meeting tomorrow. Where? What meeting? Is it endorsing meetings in general? Have fun. Приехал в Берлингтон на книжную выставку. Вернусь завтра. Audrey? I'm worried about Kim. So am I. None of my attempts to reach out have yielded results. You? Nope. She's still not answering any of my calls. I think she's blocking them. I saw her in the North Quad, but she turned and ran the other way. This just isn't like her. Last time we spoke, Kim said she didn't want to go out. I think she's depressed. Well, she told me she was busy. She's probably too focused on school. What she needs is a friend she can empathize with. Someone a bit more in alignment with her intellect. Someone who isn't droll with a stick up their ass. Funny. I've got it! Let's send Kim a gift so she knows we're thinking about her. What's the humming about? Is receiving gifts truly her love language? I don't know. No wonder Kim's depressed. We don't even know her love language. Pull yourself together. We can't break down now. Kim needs us. You're right. Oh, roses! What if we sent her roses? Everyone likes that. A classic object of beauty. I think that would please her. But are roses too basic? I don't want Kim to think we chose low-hanging fruit. You're right.
It has to be perfect. We should research the perfect flower to give her. How many pets is Chester finding on the daily? Не таскайте зверей в кампус. Последнее предупреждение. Увижу еще хоть одно животное в общежитии. Лайонс. Расскажу декану, и вам лепят штраф. This must be the professor Sophie TA'd for. She mentioned he liked to tear this one kid down, but failing him is harsh. I bet Sophie wouldn't mind me helping out one of her favorite students. Shit. I need a password to change the grades. I'll never find it in this mess. Понят. Guard your ankles. Змея, если найдете, зайдите в общежитие. Пропала ромашка, но славная змейка, сосед по комнате забыл закрыть дверь. Надеюсь, она мне не попадется. Sharing your story isn't what I'd call it. Простите, что сегодня так долго. Все. Айзек и Эмили на больничном, на срок не хватает. Не ждала столько народу в обед. 45 минут ждать? Что-то без кофе обойдусь. Меньше постов, больше дела. No caffeine? This week of all weeks? Началась экзаменационная неделя, а у нас, как назло, кончился нормальный кофе. Остался только без кофеина. Мы не рассчитывали на такой огромный спрос. Ждем новую поставку через несколько дней. Sugar and spices in my latte? Yes. Eggnog? Всем сердцем своим, что почти Рождество и вспоминания о нем храни круглый год. Рождественская песня. Новые зимние напитки. Зимний латте с пряностями, чай латте с эгногом, латте с имбирем, корицей и рисунком на пенке. My dearest Annabelle, I write to you from the front lines to inform you that the war on Christmas has been lost. Professor's sitting on the table? Ясно, просто сломал. I can't imagine being this trusting. Don't they know there's snoops like me around? The art department really pushes for self-expression in every medium. I like that about Kaladan. Oh wow, these are, extremely creepy. Sorry. Loretta's a hard worker. I'll give her that. I just wish she'd use her powers for good. Hey, Loretta. Oh, hi, Miss Colfilд. How are you? Are you working on your podcast? Yeah. I'm researching this really fascinating string of killings in West Germany in the late 80s. See, there was this hospital... You'll have to tune in if you want to hear the rest.
I'll be sure to. Anyway, catch you later, Loretta. It's okay to extend yourself a little grace. It's more than okay. It's essential. I know I should say something. It's just... It took me so long to get into the society. I'll be damned if I quit because of one little comment. Still, if I don't speak up, who will? I swear, if it was anyone else in charge, I'd feel a little bit better about all this. I don't know. The society. Was she talking about Abraxas? I know I should say something. It's just... It took me so long to get into the society. I'll be damned if I quit because of one little comment. Still, if I don't speak up, who will? I swear, if it was anyone else in charge, I'd feel a little bit better about all this. I don't know. The society. Was she talking about Abraxas? I'm surprised Lucas agreed to do this. I wonder who took the time to censor Sophie's recipe. Probably not Sophie. I hardly know any of the faculty here. Come on, Lucas. That's not your quote. You dressed up a line from A Christmas Carol. I bet he'd go ballistic if one of his students did that. Wait, Donner and Blitzen means thunder and lightning? Who knew Santa's reindeer were so metal? Martin has an A here. I knew it. Sophie would never fail this kid. And then she didn't. Софи, когда закончишь с оценками, не забудь запереть дверь. Спасибо. Конечно, хорошо. А пароль-то как мне узнать? Martin has an A here. I knew it. Sophie would never fail this kid. А, вот, Софи, когда закончишь, не забудь вбить оценки в портал. Пароль 1, 2, 2, 3. Fuck. This doesn't look so great for Gwen. Jeez, Kaladan. Is that necessary? Как мне туда попасть? This school's success means a lot to Yasmin. Вестник кардинал. Каледонский университет 5-й год подряд входит в десятку лучших. Ясмин Файт, ректор Каледона, рассказывает, как превратила неизвестных прежде университет в одно из крупнейших учебных заведений страны.
Enjoy the A, my dude. I think you've earned it. I need to talk to Gwen about Sophie's book. She'd be in her office. Ну, я ничего не могу такого сделать. Gwen's office. Let's see what I can find out from her. Начало здесь походим. I hope somebody is coming in to water you guys. Preferably someone who doesn't have to break in through an alternate dimension. Tossing Gwen out screwed everybody over. Will Gwen be allowed to come back for these? So they took her computer, probably going through it right now. Здравствуйте, доктор Хантер. Сегодня утром я позвонил в отдел по делам студентов и спросил, почему отменили ваши занятия до конца семестра. Мне прямым текстом сказали, что меня это не касается. Потом я позвонил ректору, но она даже трубку не взяла. Потом я подошел к нашему вахтеру, мистеру Райсу. Он сказал, что охранник вывел вас из университета и что вам запретили вести занятия, потому что вы как будто продавали студентам наркотики. Не буду оскорблять вас вопросом о том, правда ли вы это делали. Вместо этого пожелаю всего хорошего и скажу, что вы лучший преподаватель в мире. Моя студенческая виза действует только до конца следующего семестра, но если я как-то могу помочь, или если вы каким-то чудом окажетесь в Бангкоке, напишите мне. Доктор Хантер, это все полный бред, вы офигенная. С днем рождения, извини, ничего другого по другой не было. Это просто неприемлемо, и я думаю, что со мной все согласны. На слушании мы тебя поддержим, как только сможем. Если ищешь адвоката, могу посоветовать хорошего. Мы не опустим руки, Гвен. Если понадобится, пойдем в прессу. Кафедра литературы. Каледон. Мы за вас отомстим. I will never be as cool as Gwen. Old school. Nice. И почему я не удивлена, что Гвен тащится по винилу? More music I'm not cool enough to know. Когда это я тебе разрешил шариться мне в кабинете, Колфилд? Типичный Макс. Все так же без спроса ладит по чужим комнатам. Я буквально за тебя стою. It's alive! A black rose? Pretty morose. Happy holidays to my favorite prof. I don't think a happy holidays is in the cards. It takes me ages to comment on one student photo. I can't imagine having to grade exams. One of Sophie's former students, I guess. Здравствуйте, доктор Хантер. Во-первых, позвольте мне выразить соболезнования. Я знаю, что вы очень ценили Софи. Мы с вами не знакомы, и я понимаю, что писать вам вот так не совсем уместно. Я просто не знаю, к кому еще обратиться. При жизни Софи очень мне помогла. Вы, как персона, наверняка... Дальше ничего нет. Поговорим. Is that Sophie's book? Hey, Gwen. Max. No conversations for you to conveniently overhear this time. Sorry to disappoint. Actually, I need to talk to you about Sophie. No reason to beat around the bush. I know you got Sophie's book deal canceled. Shit.
What I don't understand is why. You really have a knack for learning shit you're not supposed to know, you know that? So I've been told. Well then. No use fighting the inevitable. What do you want to know? That book meant the world to Safi. You had to know that losing it would break her heart. Of course I did. I busted my ass to help Safi get that deal in the first place. Introduced her to my agent, my publisher, lobbied for her. I don't regret it. That book was good. No. This keeps getting weirder and weirder. Let me get this straight. You helped Safi get the deal, and then you killed it? If it had to be done, it made sense for me to do it. You know, I brought you into this world, etc. So, what did you tell the publisher that made them nix the deal? I told them there was incendiary content in the book, which was true. It would have harmed a lot of people, Safi included. Safi's book was incendiary? How? What was it about? You really don't have an off switch, do you? How much did Safi tell you about Maya Okada? Gwen's bringing up Maya? Time to pay attention. Maya Okada? Safi never mentioned the name. She always did keep her cards close to her chest, didn't she? The two of them were like the creepy twins in The Shining. You never saw one without the other. And that Vin Lang kid used to follow the two of them around like a lost puppy. But then Maya took her own life. And that's what Safi wrote about in her book? Maya's death and everything around it. Her anger at her mom for even thinking of Kaladan when she'd just lost a soulmate. Ultimately, I realized it wasn't worth putting Yasmin and Safi through all that again. I made a call. I don't know if it was the right one, but it's one I made. Sounds like Yasmin can tell me more about Maya. I'll have to be tactful. One last thing. Is that Safi's manuscript? Oh, part of it. Why? Can I read it? No. That's where I draw the line. I don't trust you not to dig up old graves. Jesus. I've spilled too much already. Let's call this conversation over. Huh? Shit. Now I'm even more convinced there's something important in that manuscript. Че всегда стан? How do I get my hands on a copy? В общем, я начал собирать инфу про Олдермена, и чем дальше, тем больше странностей. Судя по всему, в полиции, Лейкпорта и вообще во всем Вермонте нет сведений о детективе по имени Винс Олдермен. Никаких. Окей, это реально странно. How can they have Мягко no говоря. record of him? They sent him.
Так, на записи с камеры видно, что Гвен продает студентам наркотики. Сама она клянется, что на записи не она. Неужели опять двойник? Женщина на записи очень похожа на Гвен. Только зачем усмехаться прямо на камеру, когда толкаешь наркоту? На обзорной площадке я спросила Гвен, почему книгу Софии отказались печатать. Она явно удивилась, но не объяснила, почему. Странно, Гвен не дала Софии сдать книгу, потому что там были провокационные подробности о судьбе Майи. Это подруга Софи, которая училась в Каледоне, она покончила с собой. Мозес сказал, что доктор Гвен Хантер что-то знает о произошедшем с Майей. Надеюсь, так и есть. Гвен подтвердила, что Майя Окада и Софи были близкими подругами, что Майя покончила с собой. Но это явно не вся правда. Винь был парнем Софи, а Майя Окада ее лучшей подругой. Интересно, Винь общался с Майей? По словам Гвен, Винь таскался хвостом за Софи и Майей. А еще Ясмин точно об этом что-то знает. Что именно Ясмин известно о смерти Майи Окады? Гвен намекнула, что после смерти Майи Ясмин что-то предпринимала. Надо бы мне побеседовать с начальницей. Да. If I'm lucky, maybe this Gwen left Sophie's manuscript. Gotcha. Дочери, о которых принято молчать, Софи. Reading Sophie's manuscript after all this feels like... Миллион. I don't know. У меня под ногами Being hit лежит by a tidal она. wave. Одетая в воскресный наряд. Мы убили ее, мы сами это сделали. Точнее, не сделали ничего. Я убила ее. Мой голос, точнее, мое молчание. Книга Майи была подобна ребенку или опухоли, или пробудившимся в ней зверю. На первой странице она написала, что тонет, а с последней она ушла на дно. Законы физики. Все утопленники всплывают, невысказанные они исчезают. Можно порубить ее на куски и продать как мясо, но ее призрак останется цел. Он парит в углу моей кухни и смотрит на меня таким знакомым взглядом, будто просит: разрежь переплет, пусть страницы упадут на землю, словно подстреленные птицы. Будто просит: сделай все, лишь бы он не ушел безнаказанным. Whatever happened with Maya was explosive. Let's see what Yasmin has to say about her. Would you mind closing it behind you, Max? Pretty sure Gwen's had enough of me today. Чудесно, как туда попасть? Нет. Я не это хотела. Sorry, Yasmin, but I'll need to interrupt your downtime with some questions. Мне нужно попасть к нему в кабинет. Okay, time for a delicate conversation. Hi, Yasmin. Maxine, how are you? I was worried after your nosebleed yesterday. Like I said, I get those all the time. Still, be careful. Small symptoms can be signs of larger problems. A toothache can mean a heart attack. I'm gonna try not to think about that too hard. I was hoping we could talk. Come, sit.
You look like you've won the day. Coffee's that good? Our ratings are. Kaladan is once again one of the top universities in the country. The coffee is just so-so. Have you seen Sophie today? No. We're meeting later this afternoon. I can tell her you were looking for her. I heard about what happened to Dr. Hunter. Yes. Would you really fire her? That depends on the findings of the committee. It's out of my hands now. Did Sophie tell you her book deal was cancelled? What? No. How was she when she found out? Not sure, but I bet she was devastated. Oh, Sophia. I'll be sure to talk to her about this. I wanted to ask you about something. Have you heard of a student named Maya Okada? Of course. She took her own life. 4 years ago. A horrible tragedy. I think Sophie's book was cancelled because it was about Maya. Impossible. Sophia didn't even know Maya. Did Yasmin just lie to me? Do I call her out? She'll be pissed, but I can cut straight to the point. Or should I go along with it and see what narrative she's trying to spin? Of course, I don't know why I thought they knew each other. It's just... What? Everyone seems to have a different opinion of Maya. It's hard to track what's true. I understand that Ms. Okada was a bit chaotic. So, she had a bad reputation. No wonder you didn't want her and Sophie associated with each other. Exactly. Strange. I really thought Vin's statement closed the matter. Shady cow skull throwing Vin is involved? Enough ancient history. I have a favor to ask. Sophia's been distant lately. Could you keep an eye on her for me? Секрет на секрете. Are you sure that I'm the best person to... Yes. Because she trusts you. And I trust you. Yeah. Sure. I'll look out for her. Thank you, Maxine. Oh, the time. Let's do lunch again. Somewhere with more atmosphere than the other place. That was odd. What did she mean by Vin's statement? Maybe I'd better talk to Vin myself. Мозес, извини, что отвлекаю, но ты не знаешь, чего о Винланге и Майя Окада? Конечно, что там? Ты не знаешь, делал ли Винланг какое-то заявление после смерти Майя Окады? Меня тогда в Каледоне еще не было, но Софи мне скидывала, что он сказал, сейчас поищу. Майя была невероятно талантливой писательницей, но у нее также были проблемы с психикой. Мы пытались ей помочь, но это оказалось недостаточно. Если бы мы знали, что ситуация настолько тяжелая, то приложили бы больше усилий. А нам? То, что нужно, Мозес. Ты чудо. Ясмин заявила, что Софи не была знакома с Майей. Но я же знаю, что это ложь. Все это очень странно.
He's probably in the admin building. Макс, у меня есть лишний билет на выставку в Берлин-Тоне. Вдруг захочешь съездить. Сразу обозначь, что приглашаю тебя исключительно как коллегу, не более того. Извините, у меня куча дел. Привезти тебе сувенир, сумку с логотипом, Lucas например. must be Ну, really давайте. grateful if he deigns to be this nice to me. Аманда? Hey, sport. You're just gonna walk past me without saying hello? Oh, what a terrible mistake. Whatever shall I do? I'm hurt, but I'm sure you can make it up to me. I'll think of something. Anyway, hi, Amanda. What are you doing on campus? Just going on a coffee run? But your coffee's better at the Turtle. This one tastes like ass. Enough about me. What are you doing here? I work here. No. I mean, I just saw you talking to President Fayyad. What were you talking about? I was asking her about Safi and her relationship with a student named Maya Okada. Oh. Why? It's kind of a long story, but it's for something important. Sky's always falling for you, isn't it? You have no idea. Well, I'll leave you to your something important. See you around, Tiger. See you, Amanda. He's probably in the admin building. That's awesome. I should follow them for more info. Поддержим профессора Хантер. Профессор Куин Хантер, одну из самых любимых и уважаемых преподавателей Каледона, отстранили от преподавательской деятельности без объяснения причин. Сегодня вечером собираемся в аудитории 201. Профессор Хантер всегда нас поддерживала, а мы обсудим, как поддержать ее. Подписывайтесь на нас, чтобы ничего не пропустить. Ты подписалась? Видела сегодня в кампусе Аманду. Какая-то она была странная. Аманда сказала, что прошла в коридор попить кофе. Когда я стала расспрашивать, она ушла от ответа. That's awesome. I should follow them for more info. Так подпишись. Слушай ты, как тебя в кабинет стал? Я потеряла уже 2 студенток. Обе они были смелые, целеустремленные и невероятно талантливые. Не могу отделаться от мысли, что я сделала для них слишком мало. Вторая студентка, это Майя, она ходила ко мне на ведение в литературное мастерство. На первом же занятии стало ясно, что у нее талант, и я часто ее вспоминаю. Обидно, что я так и не успела познакомиться с Майей. Она явно была человеком искренним. Через 2 дня выйдет новый выпуск «Ключа к разгадке». Делюсь подробностями о деле Софи Фаяд и о смерти Майи Окады, бывшей однокурсницы Софи. Что
Ждем. Пожалуйста, прояви уважение к памяти покойных студентов. Я очень вам соболезную, доктор Фэт. Правда. Для меня уважение это в первую очередь не замалчивать правду. Нельзя, чтобы их истории забыли. Вот как. Oh shit. Do I have to go to Abraxas meetings now? Здравствуй, This Макс. is why I never did extracurriculars. Поздравляем, ты решил нашу головоломку. Позволь приветствовать тебя в нашем блистательном обществе. К нам попадают только избранные. Ну, спасибо. Делаешь вид, что тебе все равно? Сразу видно, ты нам подходишь. It's that security guy who's been lurking all over campus. Is he looking at classes? I wanted to talk to you about Abraxas and who should be leading it. Waiting until I'm down to try to kick me out, huh? I thought you were smarter than that. And nicer, frankly. Then cut the bullshit. This isn't about you. It's about the best person to head Abraxas. Right now, you're not in a place where you can... to keep Abraxas above it all. As long as I have this job, we can light the observatory on fire and get away with it. You're not even a student here. You graduated years ago. Plus, Abraxas should be about marginalized people making subversive art. Not about straight white guys getting wasted and committing arson. Oh no! Somebody abandoned their boy. The hedgehog, distant relative of the shrew, enjoys its rest after a full day's work for the kahuna. Just don't break it? I could just get you a new one. It cost me like $2. I don't want a new one. I want the one you gave me. Sophie bought him that hedgehog? That's sweet. How nice of you to finally return my phone calls, Desmond. Damn the emails. Sophie was our only child. Can't you spare 15 minutes to discuss her funerary arrangements? No. She didn't have a will. And though she died by suicide, she didn't leave a note. Died by suicide? But I thought... I prefer for her to be buried as soon as possible. Hate the thought of her lying in a funeral home, alone. I can't keep listening to this. I don't blame Vin for wanting to ditch Kaladan and get a fresh start. Changing Yasmin's schedule must have been agonizing for both her and Vin. I don't like the looks of this guy. Too grim reapy. Looking for gigs out on the West Coast, huh? Break a leg, Vin. Somebody patched you up. Well, I'm glad one of us is feeling better. Say cheese, little guy. Колючий, в то же время хрупкий. Это намек ведь? Просто я глубокая личность, Колфилд. И в этой глубине еще больше глубины. Тебе срочно нужен холодный душ, Редж. Блин, ну милота же, во мне сразу материнский инстинкт проснулся. Если захочешь вместе кого-нибудь повоспитывать, дай знать. Когда тебе было 6, ты выпрашивала нас с мамой ежиком. Когда узнала, что синих ежиков не бывает, страшно разозлилась. Nothing ever seems to bother you, Gretch. You
must have a heart of stone. Diamond wants to lead Abraxas. I bet she's got some good secrets. Whoa, Diamond was working on a documentary about Moses. I wonder why she never went through with it. That was not dirt on Vin. I'm sorry, Diamond. I didn't think this is what I'd find. Дорогой Мозес, только не смейся, пожалуйста, я знаю твое мнение о психотерапии. Да, человеческий мозг непостижим, душа — это выдумка. Ты сам так сказал, не я. Но сейчас я пишу для себя, так что можно не бояться, что ты разнесешь мои аргументы. Смешно, правда? Даже когда я пишу что-то для себя исключительно ради своего успокоения, у меня в голове звучит твой голос. Он задает все новые вопросы и заставляет докапываться до правды. Собственно, вот она, во всей своей нелепой красе. Я в тебя влюблена. Я поняла, что готова влюбиться еще когда мы в самый первый раз пошли в обсерваторию. Ты тогда помог мне найти пояс Ориона, 3 яркие звезды, и наши лица оказались совсем рядом. Это была твоя первая лекция, и твое дыхание согревало мне шею. Тогда я еще не знала про Тони и не подозревала, что захочу всегда быть рядом с тобой. Да, у меня есть к тебе чувства. И да, я думаю о тебе каждый день, но мне пора учиться жить дальше. У тебя уже есть любимый человек, а мне пора искать свою любовь где-нибудь еще. Хотя я совсем этого не хочу. Это ужасно трудно, ведь ты первая и единственная моя любовь. В моей жизни были те, кто мне нравился, и даже сильно. Я пробовала заниматься любовью, но до нашего знакомства не понимала, как по-настоящему этого хотеть. Теперь уже не знаю, захочу ли. И если нет, не представляю, полюбит ли меня такой. Что мне остается? Забить и прожить всю жизнь в одиночестве? С любовью, Даймонд. Keep up my shenanigans, and I'll have to add Max Colfild to the list. I didn't realize I needed cryptid erotica until just now. Don't mind us, Max. We were just finishing up. Vin, Abraxas needs new blood. You mean you need another line on your resume? Hold up, can we talk? I just want to ask you about Maya. Please. I can't handle the both of you. Trying to exploit my weak spots. Did I just witness a failed crown snatching? You gotta seize the opportunities when you can. And hey, it almost worked. Speaking of which, what's the deal with Maya? Isn't she the undergrad who died a while ago? That's her? Why, do you know anything? Just that Vin looks like he bit into a lemon anytime someone says her name. So Maya makes Vin uncomfortable, huh? Let's find out why. There's gonna be a debate at the beginning of next semester. A special little pissing match for Vin and me. Vin usually runs for Abraxas president unopposed. But if I had the right piece of dirt, I bet I could make him step down. If I give her something juicy and then go to the other timeline, maybe I can listen in on Diamond confronting Vin? Vin gave a statement where he said Maya had mental health problems. Which may have been true, but I think there's more. What I'm saying is, someone let Maya down. Really badly. I don't get it. Were Maya and Vin friends or something? I'm not sure, but they definitely knew each other. And Vin gave a statement about her death. What a pompous little piece of shit. Just try not to go too hard on him, okay? He's not in the greatest place. Relax. I'm not Loretta. Can you do me a favor? Wait until I get out of here to bring this up with him. You got it. I won't jeopardize your getaway. If I'm going to listen in on this conversation, I need to cross to the other side.
Апдейт по Олдермен. Я уже думал, что ничего не найду, но оказалось, что в районе Лейкпорта все-таки живет человек с такой фамилией. Мне попалась странная статья 40-летней давности о вдове по имени Марджери Олдермен. Сейчас ей должно быть почти 70 лет. Читаю, вот как что-нибудь пойму, сразу напишу. Хорошо, расскажи потом, что знаешь. Интереснее я просто. Да уж, не буду, особенно после того, что случилось на площадке. Даймонд заметила, что при любом упоминании Майи Винни ведет себя странно. Нам обеим интересно, почему. I don't know this Vin as well, but let's see what I can do. Looks like somebody had their last stand. Kaladan's Gorilla Girl strikes again. Keep fighting the good fight, kid. Hey, Gretch. Did you see Vin and Diamond? Talk about a rocky relationship. A crush on Lucas? Really? Things can't be that bad, can they? Okay, Isabel, you were absolutely right. As always, what was I right about? As it happens, a number of folks, faculty and staff alike. He's an administrative assistant. Okay, why is Vin an administrative assistant? He's an amazing actor. I saw a couple of his plays back when he was an undergrad. It's what made me want to come to Kaledon. What's your point? Shouldn't he be in, I don't know, Hollywood, Broadway, the Louvre? The Louvre is a museum. They don't put actors there. I'm not saying there's anything wrong with being a secretary. Administrative assistant. Whatever. Just, I think it's a waste is all. So, you are saying there's something wrong with being an administrative... Keep up my shenanigans and they'll have to add Max Colfield to the list. No, because here's the thing. I didn't want to bring this up before, but I know about the statement you made. About Maya. You told people she had mental health issues, but that wasn't the whole story, was it? That's an extremely fucked up thing to bring up. Nobody expects the head of Abraxas to be Mother Teresa, but they shouldn't be covering up details about someone's death. Alright, fine. You wanna know what happened? After Marie died, Yasmin told me that if I stated on the record that Maya was troubled, give me a job as her assistant. Holy. You had to say about Maya. I don't know, Dinah, maybe because we were fucking friends? I met in one of Colmenaro's fiction classes and it clicked. You said that shit about her? Shut up. You wanted a performance and now you're gonna get it. I grew up without any money, okay? Most kids at Kaledon don't get what that's like. And I'm not fucking stupid, okay? I'm not gonna make it as an actor. So yes, Yasmin promised me a stable, respectable job, health insurance. And I took it. And
And I cared about Maya. And it was a horrible thing to do, and I've regretted it ever since. I don't have to bring that up in the debate. There's not gonna be a debate. I'm dropping out of the race. You're just gonna let me be the head of a Abraxas? Like that? It doesn't feel very good. In the end, does it? Vin met Maya in Lucas's class. And he also knows something about the cow skull through Sophie's windshield, which conveniently made Lucas look guilty. If I can pressure the other Vin, maybe he'll tell me what the hell is going on here. Bad time? Oh, it's fine. I'm just playing calendar Tetris. Gwen's hearing threw off the boss's schedule. Anyway, what can I do for you, Max? Yasmin gave you this job as a favor, didn't she? For talking to a reporter who was writing about Maya's death? Didn't your parents ever teach you to not bring up people's dead friends for no reason? There is a reason. I promise. Please, enlighten me. It might not make a lot of sense, but I'm trying to help someone. And that means learning about Maya. Maya's been dead for years now. She can't help you or anyone else. Just go with me for a second, okay? All right. You said in your statement that Maya was troubled. But that wasn't true, was it? Vin, what really happened? Ask Lucas Colmenero. It all started in his class. He has Maya's blood on his hands. You're not saying Lucas killed her? Not literally, but... The man deserves every misfortune that befalls him. Like, for example, if Sophie suspected him of tossing a cow skull through her windshield? No more free secrets. I have a reputation to protect. I guess I could reveal one of the other secrets I know. You and Sophie had a thing, didn't you? One, information I already know isn't exactly thrilling. Two, I'm dying to know how you figured that one out. Because I'm confident it wasn't Sophie. I saw a photo on your phone. Remind me not to underestimate you. Alright. So was the cow skull you, or not? Yes. So, why? I mean, you've seen a pissed off Sophie before. She's like a force of nature. When I heard her book got squashed, I seized an opportunity to aim her at a deserving target. So you were, what, protecting Gwen? That's as much as you get. And now I really do have to get back to work. But, Caulfield, whatever the real reason is for you digging up old history, be respectful to Maya. She suffered enough while she was alive. Max, don't need to knock. My door's always open. Mm-hmm. Come on in.
I want to show you something. Wasn't me, but man, I wish it could Эй, have кто been. вчера отсыпал мне чаевых мармеладками? Ты одна? Ты красотка, потому что это выглядит как начало прекрасной истории. Давай честно, твоя мармеладная фея крестная вряд ли помнит вчерашний вечер. Дай помечтать. Посвящаю этот пост той, что стал для меня опорой, лучшим светом и любимой собутыльницей. Клаудия, спасибо, что ты есть, что ты моя жена. Без тебя я бы до сих пор сидела одна и рыдала где-нибудь в паре в Канзасе. Ну вот, а теперь я рыдаю, люблю тебя, и я тебя люблю. Даймонд надавил на Винни, и он признался, что Ясмин предложил ему солгать о Майе в обмен на должность секретаря. Но это явно не конец истории. Все указывает на то, что убийство Софии и смерть Майи взаимосвязаны. Но как? Винни сказал, что Майя довел до самоубийства Лукас. Сборник решили не выпускать, потому что София посвятила его своей покойной подруге Майе. Охренеть, что же она такого написала? По слухам, в прошлом другая каледонская студентка предположительно покончила с собой. Лоретта сказала, что София и Майя были подругами, а значит их смерти как-то связаны. Только София никогда не упоминала никакую Майю. Смерти своей подруги Майи София посвятила целую книгу. Очень злую книгу. София это явно сильно задела. Ясмин определенно врала насчет знакомства Софии и Майи. Но зачем? София ведь очень дорожила этой дружбой. Когда Майя умерла, Винни заявил, что у нее были проблемы с душевным здоровьем. София наверняка взбесилась. Винни и София встречались, и что вся эта тема с черепом такая месть бывшей девушки. Винни признался, что это он бросил коровий череп в машину Софии и разбил лобовое стекло. Какая жесть, Винни сделал заявление только потому, что Ясмин обещала ему за эту должность секретаря. Узнав, что издательство отменило печать книги Софи, Ясмин удивилась и расстроилась. Странно, что София ничего не сказала. Мне казалось, у них были прекрасные отношения. Ясмин дала Винни работу в обмен на ложное заявление после смерти Майи. Какую же правду они пытались скрыть? Aw, cute. My son gave that to me a few years ago. I just dug it out of storage. Ah, are you familiar with Araucaria forests? They're all over southern Chile. I'm not. They look beautiful, though. Well, next time the wanderlust hits you. I don't recognize the name. Oh, that. A fan sent it to me. He's quite famous, actually. Do you follow much football? Not really. По-любому в другом мире. What can I get you to tell me about Maya? Looks like someone had a party foul. What? Oh, it's just coffee. I'm a little preoccupied. What did you want to show me? Take a look at that. This is actually a really cool shot. I hope Robbie's doing okay. A pen so fancy I'd be nervous to write with it. Looks like Lucas has been having some late nights. A movie? Holy shit. Now I don't have to read the rest of the book. Привет, Лукас. У меня отличные новости. Киностудия
хочет приобрести права на зверей пострашнее. Скоро напишу подробности, расскажу, что от тебя требуется. Пока ждем. Недооцененный укротитель писателей самой. Holy shit, he actually did it. Did I make the right choice? Should I have told Sophie about Ордер this? на частичный временный запрет на приближение, назначенная дата предварительного слушания. Суд рассмотрел дело по запросу истца Лукаса Кальминеру, ходатайствующего о временном запрете на приближение и представительном перманентном запрете на приближение. Далее истца настоящим постановил, основываясь на совокупности фактов из показаний истца, данных под присягой, удовлетворить ходатайство истца о временном запрете на приближение. Так, ладно. Все посмотрела? It's a temporary one. I bought myself 2 weeks to find some solid evidence. I know you may not be thrilled. Sophie's your friend. But it's giving me a lot of peace of mind, so thank you. No problem. I hope whatever's going on between you and Sophie can be fixed. Hopefully, without that. I'm afraid that ship has sailed. But I'm sure that's not why you came to my office. How can I help you, Max? How's Robbie doing? Still angry with me, but we're making progress. I canceled a few things to go to his taekwondo match. I think it made him happy. I don't mean to pry, but I couldn't help seeing that email from your agent. Oh, no worries. It's an incredible feeling. Getting chosen for the big screen. About time, right? Just don't tell people yet. Okay, Max? These sorts of things, they have to be announced properly. I'm thinking at Krampus. Krampus? Probably. I have a call with my agent later. I'll get the details then. Why aren't you at that Burlington book event? The book expo? I pulled out. Didn't seem important, what with everything happening to Robbie and all this. I was wondering, what can you tell me about Maya Okada? Why do you ask? I don't really know much about her, but I heard she was your student. I'm just curious is all. What happened to Maya was a tragedy. A tragedy I really don't like to talk about. So I'm afraid you'll have to whet your curiosity somewhere else. Now, if you'll excuse me, I have a phone call to take with my agent, so if you could see yourself out. Sure. Наконец-то мы попадем в Well, кабинет, that was a когда я bust. там... Won't be able to snoop around in here either. This is it. Let's see what he's hiding. All right, let's see what I can find about Maya. Часто вижу рассказы тех, кто тайно пролез на место преступления. Ну, удачи им, чего. Отличный способ поехать кукухой. Заранее прошу прощения, что веду себя как нянечка, но я могу чем-то помочь? Спасибо, доктор Хантер. Все ок, я просто нагнетаю слегка. В случае чего не молчи. Не обязательно говорить со мной. Психотерапевты в Каледоне не сказать, что отличные, но они есть.
Should put some ice on that, Mr. Standy. Фотку найти. Don't think I've ever seen this sort of tree in the wild. Вот. How'd they get in here? Jesus, some of these items are priceless. I've got a lot on my plate. I don't need this right now. Where the hell's Yasmin? Where's security? First Gwen's slashed tires, now Lucas's office? What's going on in this timeline? The Shoals Award for Literary Excellence. They're handing out typewriters now for writing books. Pretentious, shiny, and probably hasn't typed a word in years. Kinda like Lucas. Guess normal drip just doesn't cut it for Professor Colmenero. Seems like at least one student remembers Lucas fondly. Золотой миг. Хорхе Мартинес. Мистер Колменер, с моего выпуска прошло несколько лет, так что вы вряд ли меня помните. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы стали первым читателем этой книги. Мой издатель был бы просто счастлив, если бы вы написали аннотацию, но это не важно. В свое время меня очень вдохновили ваши лекции, я лишь хочу узнать ваше мнение о книге. Предварительный экземпляр не для продажи. World's okayest dad. Might be the first time Lucas didn't oversell himself. That's probably his ex-wife. They look really happy here. В заявлении врачей сказано, что у Марджори Олдерман были сильные боли в животе. Психосоматическая реакция, вызванная сильным потрясением из-за смерти супруга. Господи. И не говори. Детектива Винса Олдермана никогда не было. Он не рождался. Но в мире остались какие-то намеки на его существование. Как ученому мне интересно, как такое вообще возможно. А вот как единственному. Мне кажется, что лучше во все это не лезть. Я склоняюсь к последнему. Да, согласна, это разумный подход. Спасибо тебе за все, Мазус. Я просто должен был все проверить. Я же ученый. Жаль, только нельзя рассказать про эту дичь Софии. Мне жаль. Надо разобраться, что к этому привело, пока то же самое не случилось с кем-то из наших близких. Surely there's something good in here. Looks like a fun read. I didn't know Lucas did fun. Do you have something for me, Mr. Filing Cabinet? These folders are all from this year. I doubt I'll find anything about Maya. Would you file what I did to Maya under W or M? That's a lot of junk, but maybe what I need is somewhere in there. Yasmin did one of these? Oh. That could Мне даже не definitely be верится, Maya что сам Okada. Лукас Колменеро предлагает мне помощь. Завтра покажу вам все, что успел написать, пока не придумала, как двинуть историю дальше, так что буду благодарна за советы. Скорее бы услышать ваше мнение. Еще раз спасибо. Maybe he reads it for the articles.
Whoa, why were Lucas and Maya meeting so much? This can't be a repeat of what happened at my high school. One time was far too many. I didn't realize just how much Lucas's book has resonated with people. Уважаемый профессор Кальменер, рада сообщить, что в марте Каледонский литературный клуб будет обсуждать вашу книгу «Звери пострашнее». Я прочитала ее прошлым летом и сразу же влюбилась. Кажется, теперь это моя любимая книга, и я хочу разделить этот восторг с остальными. Я латиноамериканка, и поэтому «Звери пострашнее» — особенная для меня книга. Медиа не часто освещает жизнь таких людей, как я, поэтому история Каролины не особенно близка и значима. Я буду просто счастлива, если вы придете на собрание клуба во вторник, 31 марта в 17:00. Вы могли бы поучаствовать в обсуждении, а может и прочесть для нас свой любимый отрывок. Очень жду вашего ответа. Валерия Круз, глава Каледонского литературного клуба. Well, this at least confirms Maya took his class. Студенты Минла, София Майя. Of course, Lucas is the type of asshole that makes you buy his own book for class. И что это все? Даже ничего не нашел. That's probably his ex-wife. They look really happy here. What a strange place to find a key. Must be significant. Doesn't fit. Nope. Да в этом уж слишком очевидно. Хотела потыкать. That's not what I was expecting. Wait, 1,000,000 miles beneath my feet? I know this. Maya wrote this. Миллионе миль у меня под ногами. Может, что-то менее резкое, более метафорическое. Зверь пробудился и злобно посмотрел на меня. Мы с ним стали единым целым. Я всегда была этим зверем. Но это случилось позже, а тогда я тряслась от холода морозным январским утром. Шагнув к подъезжающему фургону, я обернулась назад на собравшихся на обочине людей и остро осознала, как чувствуют себя утопающие. Мои родители смотрели друг на друга, а ВСН ставилась на землю. Со стороны могло показаться, что они демонстративно выражают удовольствие моим отъездом, но я-то знала, они просто не хотят, чтобы я видела их слезы. Моя душа принадлежит им, подумала я. Расставание напоминало попытку дышать под водой. Мне оставалось только барахтаться. Ханна слишком молодая, ей всего 18, сказала за прошлым ужином Басан. Она говорила обо мне так, будто я не сидела за тем же столом. Она теперь американка, ответил мой отец, будто это все объяснял, как и мы все. Все, кроме моего брата Кайта, он работал в Токио, и никакая сила в мире не заставила бы его покинуть Японию. А меня эта необоримая сила вырвала из единственного знакомого мне дома вдалеке от больших дорог и принесла в город, в центре которого обитал чудовищный зверь. Там, посреди лабиринта, хранители моей души стояли и смотрели, как она отрывается от них с мясом. Страна не важна, главное ощущение оторванности. Come on, there's gotta be a copy in here. Maybe 10 of them.
Holy shit. It's the same. Глава 1. Зверь поднялся на лапы и уставился на меня. Мы с ним стали единым целым. Я всегда была этим зверем, но это случилось позже. Тогда я тряслась от голода морозным январским утром. Шагнув в подъезжающий вагон, я обернулся назад на собравшихся на обочине людей. Осознал, как чувствуют себя утопающие. Он просто немного текст, да, изменил. Vin was right. Lucas does have blood on his hands. Вы прочли все книги This is what I've преподавателей. been missing this entire time. I have to talk to Safi. Safi, hey. Stay strong, Habibti. You know where to find me. Происходит. Is something wrong? Oh, you want to talk to me now? I've got nothing to say to you. Safi, What? Did you spread my business to someone else? Dig up a couple more clues? Shit. She knows I've been asking questions. I'm not sure who you've been talking to, but I have a good reason. Oh, you have a good reason. Well, in that case, what's your good reason, Max? I'm worried about you. I think there might be someone that means you harm. Yeah. Me too. I don't have the energy for this. I think you should leave me alone for a while. Maybe a long while. Макс определенно не везет с подругами. I spent so many nights like this when I was on the road. Diners, bars, hotels. I liked being alone then. At least, I think I did. Joyce still treats me like her second daughter, even after everything. Sometimes it feels like she pins the hope she had for Chloe on me. The least I could do is make her proud. I can't just sit here feeling sorry for myself. I need some company. I could ask Amanda to help me drown my sorrows. В старшей школе я училась с неформалкой, которая одевалась кошмарно. Я так думала. Но если бы сейчас мне предложили сделать фото кого угодно в мире, это была бы она. Может, напиши ей. Я бы рада, но ее уже много лет как нет в живых. Мечта об этом фотосете уже никогда не сбудется. В твоем чувстве стиля заметен прогресс. Надеюсь, когда-нибудь найдешь похожую модель. Декабря. На свете много, и один из них Лукас Кальминера. Строит из себя порядочного человека, но на самом деле другие люди для него просто инструменты. Джефферсон тоже сначала прикидывался котиком. Он только с виду такой замечательный. Он злоупотреблял своим положением, и из-за этого умерла Майя.
Ну что еще готов пойти Лукас? Бедный Робби, его папаша самый настоящий урод. И Софи тоже жалко. Ее все подвели, и я в том числе. There's Gwen. I should tell her about that weird security footage. Еще сначала фото. So, any idea what you're gonna do? Do? I'm not gonna do anything. Are you the one who's unlucky? Or is it just everyone who ever meets you? You stay the fuck away from me. I think you should leave me alone for a while. Maybe a long while. What Lucas did to Maya was deplorable. I can only imagine how painful that was for Safi. And I poked at that pain like a kid with a stick. Oh, give me something. Maybe I should have told her the truth. I think I'd kill you. Sorry, I'm trying to fix it. Oh, fuck. I thought things would be different here. I hope Safi doesn't hate me for too long. So, this is lonely. This is Lord knows how sure am I even of my past. If I can play it like a movie, but I never guess the end. Am I losing my mind like a friend? What a thing to say. Let me wash away. You know, I'll admit, I don't really see too many live performances. And we're going to correct that immediately. If you want to get to know me, music is a surefire way to do that. Oh, well, in that case, I'll bring a notebook. Take notes. Excellent, write this down. Does comedy, enjoys live music, super cute, that last one's important. I feel like you've done this before. What's in the Max journal? Hot's definitely there. And mysterious. Hoping you can help me fill it out a little more? Alternate Max looks like she's having a blast. Want to swap places? Looks like nobody's having a great night. Hey, Max. Oh, fuck. That's about the level of greeting I'm expecting at this point. Thank you. You okay? Everything's fine. She fell in love with the wrong person. Reggie, what happened to the bro code? Max is a bro. You ever have a thing for the wrong person? Show me someone who hasn't, and I'll show you a liar. Or however that saying goes. That's deep, Max. I didn't think I wanted anybody before. Reggie says I should move on, and he's right. I haven't felt this way with anyone, ever. I don't know if I will again. Give yourself some time. Life has a way of surprising us. Really hope you're right. I
wish Sophie gave me a moment to explain. Некоторые строят из себя друзей, потом не стесняясь суют нос в твои дела. Да, но всем свойственно ошибаться. Не стоит из-за одного проступка отворачиваться от друзей. Точно, все иногда творят фигню. На Рождество я хотела только одного привести своего парня на Крампус, чтобы познакомить с друзьями. Жаль, что Санта не всесилен. Мозес, я же сказал, что постараюсь. Я сделаю все возможное, сам знаешь. Просто в этот раз никак не получится. Я знаю, я не обижаюсь, ты чего, просто немного грустно, вот решил поднять у всех на виду. Правильно делаешь, что грустишь. Я же такой офигенный, твои коллеги с ног бы попадали от зависти. Я тоже иду на Крампус, если что, составлю тебе компанию. Hey, Glenn. Oh, Jesus Christ, here we go. I'm sorry to bother you, but I really think you should take a look at the footage. It's weird. Like, game-changingly weird. I think you should fight this. I'll look into it. Anything else? Oh, that's all. I hope... Just... take care. Just talk to me, Sophie. Tell me what's happening. Я столько молчала, что мой язык сгнил, зато зубы стали острее. Софи, можешь перезвонить? Когда собираюсь готовить сангру, всегда вспоминаю подруги, которая по пьяни уговаривала нас лезть куда-нибудь типа заброшенного боулинга. Где бы ты сейчас не была, надеюсь, заброшек там достаточно. Ну, о ком речь? Ты ее не знаешь. Это ни о чем не говорит, но о качестве сангрии разве что. У меня офигенная сангрия. Если это та, о ком я думаю, то мне ужасно жаль, что мы с ней так никуда и не забрались. Извини. I can't believe we got out of that. Fucking crazy. All dressed up for Krampus. I was so excited to go. I doubt I will. Good business tonight, or the dishwasher is broken. You can't be a bar. Must be game night. Last time we had 2 bars. I love watching her work. Oh shit, that's weird. Do not say that out loud, Max. Hey, sport. Working hard or hardly working? Sport? You cosplaying as a boomer dad today? Hey, you said it first. I doubt it. Old sport is more my style anyway. It's finals week, isn't it? Everyone that's come in here lately has that same frazzled look. A drink to ease your troubles. Shot, please. Are we wanting a gasoline on fire flavor experience? Or a sickly sweet, rated grandma's liquor cabinet kind of taste? You know me. If it's not cloyingly sweet, I can't drink it. Have you ever tried Amaro? It's this sweet liqueur. It tastes like a whole herb garden went on a week-long bender. Great. Now I'm depressed and scared. How are we feeling now? Like I keep thinking I've hit rock bottom, but then I realize I'm still falling. You are such a disaster. Oh God, I certainly have a type.
You need more than a drink. Let's hang. Don't you have a bar to tend? We don't need to leave the turtle to have fun. Remember that date we were gonna go on? What do you say we have that date now? What are we gonna do? Kidnap the members of Revenge Horse and force them to play here? As if. Revenge Horse only plays house shows. We might not be able to go to a show for real, but we can always pretend. I guess. Bitch, shut your dumb eyes. Okay. We pull up to my buddy Eddie's house. We call it the Rat Hole. Best house shows in Lakeport. Revenge Horse goes on at 11, but at the Rat Hole, that means midnight. The place is packed. We can smell Granite Joe smoking a blunt out back. And Eddie waves to us from a table full of scary merch. Hold up. Why is the merch scary? We approach the merch table. It's covered in stickers and pins, and they're all of this horse that looks like it was, quite frankly, drawn by a toddler, and yet it's powerful. No matter where you stand, it stares into your soul. Sick as hell. I buy a sticker. You now have one sticker. Hey, do I hear the band doing a sound check downstairs? Ahead of schedule? Let's check it out. Careful, the stairs are steep. Revenge Horse opens with my favorite song. Fuck, marry, kill. And a mosh pit opens in the smoky dark in front of the stage. Let's thrash, John. Okay. Let's pretend you said something normal, but basically that. We throw ourselves into the crowd. No! To be fair, I probably immediately get a black eye. Oh, then I fight us a way back to the bar and get you an ice pack. I only need one eye to see the show anyway. Hey, the singer. Is she a stage diver? I mean, in so much as you can call a thrifted area rug a stage, sure. She sets her guitar down and takes a running leap towards the crowd. I run over to the spot where she would land. Wait, don't you have an ice pack in one hand? Oh. Oops. Yes, I do. Shit. I hope you're prepared for what happens next. Don't tell me that the singer, that she... Stone cold dead on the floor. But don't worry, this is how she would have wanted to go out. Before we leave, we each receive an invitation to her Viking funeral. That was the wildest show I have ever seen. Or, like, talked about. Told you it'd be worth it. And you're walking away with, let's see, one terrifying horse sticker, some bruises from moshing, and an invitation to a Viking funeral. If that was just a dry run, imagine what the real Revenge Horse show is gonna be like.
It's been a buck wild day. But that made me feel like, I don't know, maybe tomorrow my existence won't make things worse for everyone around me. You keep saying that about your day. What happened? Why are you so nice to me? Shit. Doing it again. The therapist says I latch onto people too quickly. But what am I supposed to do when I gel with someone? Act like a bitch? At this point, you saying one mean thing would make me dissolve into a puddle of tears. Hey, I have never made a girl cry on a first date before, and I don't want to start now. Look, what can I say? I have a thing for emotionally unavailable women. You're not saying I'm... You're literally in my bar talking about yourself like you're a Category 5 hurricane. Sorry, did I do something wrong? No. I really want to kiss you. It's just that like I said, I tend to go for women who don't feel the same way about me. And I need to know I'm not just projecting. So, you kiss me first. I'm a sucker for a good dare. But I'm also very polite. So, you go first. Are you trying to break me? Max Colfild, you are the worst. Доцелуйтесь уже, пока можно. Fuck. When do you get off? About an hour. But before we do anything else, maybe we should sleep on it? In my bed? As much as I'd like that, I'd like to be able to tell my therapist I made good choices this week. You are a very smart woman. Goddamn. To be continued. Okay? For now, I have to get back to it. It's his game, so. But
it's supposed to be fun, right? This Reggie looks better than the last time I saw him, but he doesn't look good exactly. Hey, Reggie. Feeling okay? I don't feel like I'm about to fall off the face of the earth, so. Reggie. No, I'm not doing good, Max. I wasn't doing good before I saw me. Now I'm worse. I think something like that would rattle anyone. That's not the only thing, though. When I was a freshman, I thought moving here, across the country, would fix everything that was broken inside of me. Everyone here just thinks I'm a fuck up. And maybe they're right. Reggie, you're funny, genuine, clumsy. But I've seen your photos. You're not a fuck up. At least there's one thing I'm good at. Thanks, Max. Anytime. Was it really a good idea to cancel this? Now everybody just gets to sit at home with their feelings. I'm supposed to give them an answer by tomorrow. And? Still don't feel shitty enough to drink beer. Damn, that's not what I expected. What changed? It was all Moses. This Amanda has been taking care of me for days. I should give her a break. Hey! You wrote me this in yourself. A sweet note. How are we feeling? One of the only people keeping afloat you since know, Safi passed. I'm upright. How can I give all that Take up? it easy, okay? Moses, Kaladan, the astronomy department. I thought you were trying to be all cool and analytical about this. I know. It's embarrassing. There's Ven, looking rough. Come here often? Probably too often. Join me? Help yourself. Rough day. Everybody hates me. I'm annoying. I'm bothering to everyone. My colleagues, Moses, Safi. Safi used to get pissed at me too. Are you crazy? Safi was obsessed with you. She would talk about you all the time. I was always jealous. I mean, Don't hurt yourself. I know about you and Safi. Oh. Well, I should have told you. Honestly, yeah, I would
like to know. If only so I know how to act around you. See, well, then I'm definitely glad nobody told you. I don't want pity. I wasn't her boyfriend or anything, and it ended a while ago, but I guess I had this idea that we'd make up. Eventually. Any other deep, dark secrets you've disinterred from my past? I know what happened to Maya. Christ, Max! I was joking. And I know what you did after she died. I was young, I was an asshole, and I didn't want to end up working at my parents' liquor store until I shriveled up and died. Does the past version of you ever feel like, I don't know, an alien? Like, the shit that person cared about is so worthless, you can't even remember being them? That sounds like a shitty spot to be in. Especially right out of undergrad. Right? Here I was with the chance to be salaried, health insured, even fucking 401k'd. All I had to do was talk shit. Which I'm good at. Sorry to bring down the vibes. I need to be more drunk. See, you made yourself right at home. I blame Vin. Oh. You hitting that? What? No. I mean, we were talking, and then Sophie happened. And I guess Amanda didn't feel like I could hack it. Oh. That's kind of whack. She's probably right. She's cute, but a little too principled for me, even discounting her utter lack of interest in my gender. Hey, principals can be hot. I'm serious. I will write you an essay. Passion is very sexy. No, you're right. Passion is sexy. Like your buddy. The big guy with the telescopes. Moses? Once, I asked him how his day was going, and he explained to me the double slit experiment. It was weirdly hot. Oh my god. What, you're saying you wouldn't? He's my friend. And this would be extremely friendly. Moses, smash or pass? He's a friend. It'd be too weird. More for me. I'll say this for Kaladan. It's got a high ratio of fuckable faculty. Dr. Hunter, for instance. Interested? She has a wife. So do a lot of people. Don't let your dreams be dreams. Hold up. This is smash or pass, not have a healthy, long-term relationship and 2.5 kids or pass. I'm not asking if you want to marry them, just... Exactly. Professor Colmenero. No. He sucks. Does he now? You suck. Hey, I'm just trying to think of people we both know.
Lucas, smash or pass? Pass, he's a dick. And yet, I've put up with worse for less. Okay, my turn. Yasmin. Now that's just unfair. Why? Because then I'd have to admit just how hot I find authority figures. I would not have pegged you for the type. Oh, yeah. What would you peg me for? I'm sorry. I couldn't just let it lie there. Fine. My turn again. Let's see. Who do we both know? No. My students are off limits. Well, as I am one, at Kaladan, and two, not one of your students, which appear to be your two standards. Come on. So, about me, Miss Caulfield. Where do I fall on the binary? Don't take this the wrong way, but... No worries. No hard feelings. That's the smash or pass rule. Yeah? Yep. Well, it's been fun. I needed this, so... Night, Max. Good night, then. I better cross back over in case Safi is cooled off and is trying to reach me. Nothing from Safi. I don't know what I was hoping for. Maybe I should just head home for the night. Just pretend like I'm not even here. Смотрите, кто умеет говорить с рыбами. Бриф Макса ок, ну там никаких обид, все дела. Все супер, ведь не парься даже. Ага, ну я так и думала, про меня, Софи, ты же никому. Я-то вообще не против, а вот кое-кто и разозлиться может. Буду молчать, как рыба ради Софи. Окей, кул. Спасибо. Пусть эти шмотки не сочетаются, но я умница и красавица. Если понадобится совет по стилю, я к твоим услугам. Спасибо, мне без искусственного бара. Хватает бескусицы. Длиннору. Я сдал, обожаю учиться. Коран, ну ничего. Не норм. Очень за тебя рад, хоть ты нас и уделал. Блин, не хочу, чтобы ты продул, может быть, мне счетерить в литербол. Ха, чувак, ты в другой команде. Скажи своей, когда проснется. Блин, чел, я тебя читаю так-то, если ты забыл. Все ради любви. Короче, вы оба дисквалифицированы. Круто, что Карлсон жалился. Карлсон свалил в Оксфорд отдыхать. Это все Софи. Говорит, с рыбками все умеет, а вот понимает ли ее рыбки — вопрос. Все не понимает. И, кстати, эти рыбки мне нашептали, что кое-кто на днях многовато выпал на халяву. Вот ведь... А теперь угадайте с одного раза, почему у нас почти не готовят рыбу. Могу сделать фото. Adding this to my sad guy drinks alone series.
Иногда люди не такие, каким кажется на первый взгляд. Wow. I didn't know this pin was such a Макс big Колфилд thing. поступила. Точно нет, она же препод. Ты не в теме, иди нафиг. О, ага, ты тоже заметила. Это значит, что она теперь будет всегда отлично. Нам теперь всегда отлично стоять. Что хотите? Чё, сейчас только мне показали еще кому-то. Ну, знакомо. Ну и кто разбил тебе сердце? Спасибо, Реджи. Никто не разбивал. Я просто думал, что случилось с той девушкой. Понял. Если вдруг захочешь поговорить, я пока что не хочу это обсуждать. Но все равно спасибо. Вот да, он вообще любит удивлять, иногда даже чересчур. Надеюсь, он это увидит, Макс. И это не сарказм. Главное, что это увидел ты, здоровяк. That's what I really need to cap off my night. Falling on my ass. What the hell? Кто-то был. We now return to your regularly scheduled fuckery. Oh, God. This is bad. Whoever was here really messed this place up. What were they looking for? Макс, короче, если реально хочешь сходить на Ревенж Хорс, они к нам весной приезжают. То есть это сделали в этом мире жизни. Вообще идея супер, но я сейчас не могу строить план. Давай потом напишу. Конечно, все норм. Да, все окей. Желаешь дать мне совет про личную жизнь, идите сразу. Просто найди кого-нибудь получше. Это, ну, не совет. Блин, да, это может ты не будешь писать мне в интернетах, когда я рядом с тобой сижу? Это не только тебе, в последнее время мне что-то дофига доброжелательно, никто из них толком меня не знает. Так объясни мне, в чем дело словами через рот. Объясню правду, как только нормально сформулируем. Эльфы и зачарованные леса уже достали. Если кто соберется водить модуль про космических КП лесбиянок, зовите. Но кого ковбой лесбиянка будет спасти в космосе? Базар, темную материю, узнаваемую энергию. Одна из источников узнаваемой энергии, избегая проблем с монстрами, солнечными вспышками, чинами, как кубы лягут. Я бы сыграл. И я. Вин, ты вроде не увлекаешься настольным ролевкой. Спасибочки, я как-то за эльфов и зачарованные леса. Прикольный рисунок. Смеш. 7 декабря. Аманда и так клёво со всех сторон, но оказалось, что она еще и целуется потрясно. Просто офигеть, я даже не ожидала. Она идеальна.
Так, спокойно, Макс. Идеальных людей не бывает. Но, может, мы с ней правда хорошо друг к другу подходим? Со мной столько дерьма по жизни случилось. Можно мне уже побыть счастливой? С ней я правда счастлива. Когда она на меня смотрит, я про все забываю. Постоянно о ней думаю. Давай без гомофобии. Вот. Мой папа, Ланел Райс, с детства учил меня всегда искать правду. Когда я решила найти свою биологическую мать, он во всем мне помогал. Это он научил меня всему, что я знаю и умею. Спасибо, пап. Вот почему ты моя любимая доченька. Единственная вообще-то. Кошка не считается. Еще как считается. Бывают же классные папы. At least this one isn't damaged. Max, Moses, I must bid you adieu. Make good choices, or, don't. What the? Looking for these? Really, Max? Most designated drivers at least give you a ride. No ride. You're staying here tonight. But, Mom! Only intruder in that world is Sophie. I wish she was here right now. Everything's still here where it belongs. Looks good. But why did they mess with Sophie's poetry books in the first place? Is it a coincidence? First Chloe, and now Sophie. It feels like everywhere I go, somebody gets hurt. Somebody wanted to get in here really bad. Looks like whoever was here is gone now. Thank God. They're still here? Fuck! I think they just went into the dark room. I can't let them go through my investigation stuff. Does this person want something with Sophie? If they're still here, this must not have been what they were looking for. Everybody knows that bad shit happens in basements. Oh shit, he's right. You're me. I wish I could tell you there's a reasonable explanation for that. Wait! Нет, можно не домой.
все посмотрела. Я всегда забываю наверх зайти. Привет, Петрик, все хорошо у тебя? Как голова? Третья. Ну, третья уже, скорее всего, это уже почти конец. Что происходит в этой игре? Легко. Пошли. No doorways to the other world on this side of the log. I need to find a way to track her from this timeline. Shit. How do I know which way? Куда? Hope I haven't lost her. I almost got her. Что здесь? Живет? Где тут переход? Есть? Ты хочешь поймать, вот он. А, вижу. What the? Мария. Stop! For fuck's sake, just stop! All right. You caught me. Now what? Now what? Where did you even come from? Are you from the future? Is this what's been going on with you? That you've completely lost the plot? I don't understand. Why were you in my house? What are you looking for? What are you looking for? All that stuff in your dark room about Lucas, about Vin, about Gwen? Shit you have no reason to know about or care about. That's not true. I'm trying to help, Safi. Of course you were. God, I'm so sick of people trying to help. Stop. Please. We can't touch each other. I've seen what happens. Please, trust me. Trust you? Go fuck yourself, Max. No! Oh.
Ничего не понимаю. Ну, убежать. Come on! Ах, господи, встань и беги. Что творится? What the fuck was that, Supermax? Come on. Let's get you warm. I always said you were too soft for academia. Слишком много вопросов. Так, Мозес попытается спасти Олтермана, попытается спасти. Мозес рад, что с вами ничего не случилось. Ясмин, обвините Ясмин в мире жизни, что она лжет. Надо играть. Ясмин считает, что вы на одной стороне, и вам можно доверять. Поцеловать Аманду в мир жизни. Поцеловать Аманду. Аманда в восторге от поцелуя, но ей бы не хотелось спешить. Поцеловать Винни в мире смерти. Винни немного разочарован. Мозес цитирует аниме. Макс смело повторить фразу из аниме, которую произнес Мозес. По обещанию Мозесу Макс обещал Мозесу передать Софию, чтобы та не искала неприятностей. Не тот мир, не та Лоретта. Макс точно запомнила, с какой Лореттой что происходило. Конечно, я запоминаю вообще-то. Оценка юноши с телефоном. Макс изменил оценку юноши с телефоном. Проект коммутатор. Макс отправила по телефону сообщение в будущее и послушала голос из прошлого. Секретик для Винни. Макс рассказал Винни, что знает о его отношениях с Софией. Аромат для Даймонд. Макс рассказал Даймонд, что после смерти Майи Винни заявила о ее проблемах с психикой. Напиток для Макса. Макс попросил Аманду налить ей чего-нибудь послаще. Размышления кусачей черепахи. Макс задержалась в кусачей черепахе, чтобы поразмыслить. Взрослые игры. Макс сказала, что не хочет переспать ни с кем из своих коллег. Воображаемый концерт. Чужой в доме. Макс нашла взломщика, полагаясь только на улики. Окей. Так, ладно, я сейчас отойду и вернусь, продолжу.
кто любит читать хороводоведов, кажется, это можно продолжать бесконечно. Что-то мне подсказывает, что завтра на Крампусе случится нечто совершенно невероятное. То есть, ты типа будущее предсказывать умеешь? Нет, просто у меня очень острое чутье. Ты меня пугаешь. Кстати, что за комплимент? Так. 4 глава. Да. Наверняка есть какое-то объяснение, правда же? Так, я отмотала время, увидела сон. Это правда, я убила свою лучшую подругу. Я знала, что все не так просто. Есть другая я, это она убила Софию ночью. Нет никакой другой Макс. На снимке я, а не кто-то еще. Хватит врать самой себе. Да, я убила Софию, но может есть способ это предотвратить? Умеет менять облик. Охренеть, София умеет менять облик. Я не единственная, у кого суперспособность. Похоже, София может превратиться в кого угодно. Теперь понятно, что за нашествие двойников. I moved my evidence box to this timeline to avoid Alderman, but never thought I'd have to keep it from Sophie, too. Guess I could only hide my past for so long before Sophie took matters into her own hands. Is it still destruction of property if what you're tossing around are the books you lent me? Come on, Sophie. I would have thought you had more respect for art. Sophie's so poised. If she's feeling anything like I am, I sure can't. Sophie bought me that frame, and then she broke it. This is so complicated. I don't know where we stand. Oh, don't worry, Sophie. I will. I've kept plenty of secrets from Sophie as well. Well, I guess I can still go shopping with Sophie. Or at least, other Sophie. God, that smells amazing. I haven't had pancakes in a million years. Johnny cakes, actually. I used to skip school sometimes and make them with my grandma. And they're made with real Johnny? You are so annoying. No, they are not. And they go best with mulberry jam. Oh no. Only got grape. Then I guess you'll have to make it up to me. Alternate Max's life seems so uncomplicated. Unless that's also a shape-shifted Вот, Sophie. чтобы понять вообще, что завтра у Sophie меня can't в cook. планах стримить. On this side, the memories are shut up where they belong. You do not know the bullet you dodged last night. Здесь она тоже была. Я тогда не смогла. Забыла наверх. Это All было так that меня adrenaline, странно. I didn't realize I was cold till now. I just need some dry clothes. I have so much I want to ask Sophie about. I don't even know where to start.
Мне немного VPN настроение попробовать. Securing school Бывает. to someone who looks like me, dealing with students. Hey, sports? You're just gonna walk past me without saying hello? The shit Robbie says I told him, it makes me sick to think about. Me and Sophie just outed each other. What now? Вот в чем вопрос. Whatever we say tonight could change everything between us. I don't know if I'm ready for that. So, you're What happened a on the lake? shapeshifter. You've You've got powers? Here, person with the bottle cap has to answer a question. Huh. You clever little minx, you. Deal. Let's play. How exactly do you shapeshift? It's got something to do with perception. Manipulating how others see me and hear me. Like right now, I can kind of feel the part of your brain that senses me. And if I nudge it, Wow. Yup. Still creepy. Are the teens using creepy to mean awesome nowadays? Whoa. It's like she walked across my brain for a second. oh. So, are you like that girl in Frozen? Ice powers and musical numbers. No. There's a world parallel to this one that I can access. I switched that world's icy lake with our broken one. Hang on. Parallel world? It's the same as this one, except you're dead. Okay. I'm gonna need a moment with that one. This you? Were you gonna say something? Sorry. At some point in the future, I think I'm going to travel back to the moment you took this photo and shoot you.
Unless I can figure out why and find a way to change things in the present. Let's come back to this. Give me the bottle cap. Can you turn into anybody? Only if I've met them IRL. Trying to guess who I've been? Go ahead. I'll answer those for free. That was you impersonating Gwen and dealing drugs to students. Not like she didn't deserve it. Your book deal. When I got the news it was canceled, she was the first person I called. She said she didn't know anything about it. When she started ignoring my texts, I knew it was mask off time. Hell, I started to think you were in on it too. That's why I came tonight. To see what you were hiding. Why didn't you tell me you knew Gwen killed it? I wanted to wait till I got more information. You've got my number, Max. We could have shared intel. Seriously, Max, I thought you were covering for Gwen. Thought I couldn't trust you anymore. But actually, I was just trying to prevent your murder in another timeline. Yeah, that's honestly a relief. Did you change into Lucas and ruin things with his son? I thought Lucas was involved in canceling my book. I gave him a chance to come clean. He didn't. Robbie had nothing to do with his dad's shitty actions, though. I weighed how best to hurt Lucas. Robbie was the only way. I don't know. There was a moment talking to Amanda today that felt a little different. Look, you were snooping around. I needed to know why. It was self-defense. We can forget about this time, but can you not do that again? It's Amanda. Yeah, okay. Fair. So, that was actually you trying to get into Vin's phone. If anyone deserves an acting award, it's me. I thought he was just trying to get rid of anything tying him to the cow skull fiasco. So that was him. Guess he's still not over me. Both romantic and oddly dark. There's a reason Vin's a drama major. What about shape-shifting into Moses? No. He's off limits. Not that I couldn't, but
You know. Зато в Макс может It's нормально, Moses. нет? I guess I should let you ask me something now. My mom, she can wait. So, you said something about traveling back to a moment? Can you clarify? The truth is, in my teens, I could rewind time. Shit. Time travel too? You're really white privileged into all the cool powers. You'd think so. But rewinding was... way too much responsibility. Control Zing your way through adolescence? Literally the worst years of life? That's not a responsibility, that's a dream. Until it isn't. And then your whole life is a nightmare. My turn again, huh? How long have you had your power? Since high school? Right after Dad left. Mom was broken. And the way she dealt with being broken was to make sure I wasn't. That was her project. Proof that she didn't need him to do something right. That's a lot to put on a kid. Yeah, don't I know it? God, I remember wishing so much I could just be the way she wanted me, magically, instead of struggling all the time and still falling short. Then I started wishing I could be someone else entirely. Someone who didn't have to carry all that weight. Then, one day, I could. All right, so you used to time travel, and now you can switch timelines? What changed? You know that blue-haired girl? That was my fault. She died. Shot and bleeding out on the floor of our high school bathroom. Не за тебя она умерла. All alone. All alone except for me. The one person who could have helped her. Stuck powerless behind a stall a few feet away. Shit, Max. I saw the article in your memories box. You can't blame yourself for... I can't. Не согласна. My powers created a storm. Literally, I mean. And I had a choice. Save my town or save her. I chose Arcadia Bay. Да. Я не жалею об этом выборе. I didn't try to rewind again for years. Not until I got here. When other you died, I learned that my powers had changed. That I had.
By the way, Moses on the other side gave me that bottle cap to give to you. Moses knows? Well, not everything. He knows about me and you being alive. Not the shape changing, obviously. He told me to tell you to stay safe. I'm trying. I should probably tell you about Maya. Maya Okada was my best friend. God, we were such a pair. She was so fucking smart, dude, and the best writer I've ever known. What Lucas did to her, stealing her work, it essentially killed her. And as incandescently angry as I am at Lucas, at everyone, I'm so much angrier at myself. God, I told her to stay quiet about it. My silence catapulted Lucas fucking Colmenero to literary stardom and sent Maya to an early grave. You said you were mad at everyone about it. Still am. Including Gwen? Gwen was the one who said to put my anger into poetry. That poetry became All the Daughters We Don't Talk About. Your book? Yep. And at the 11th hour, she got cold feet. Vin's statement. Bingo. You were supposed to be Maya's friend. But Kaladan said jump. At least I have the humanity to regret asking how high. Does that include your mom? She told me to tell Maya to keep quiet, and she protected Lucas. We've talked it through a little since then. I don't hold it against her. Not really. I'm hazy on the connection between all this and your book. Every piece in that collection was about Maya. Or about what happened to her. Guess I told it a little too clearly. And when Gwen showed her true colors and pulled the plug on the book, I had to find some other path to vindication. Gwen, Lucas, Vin, your revenge tour. My justice tour. Safi, what if that justice tour goes wrong? What if it spirals out of control? What if eventually it's the reason What? This photo? That I don't remember taking? Dude, do you even own a gun? No, but... Great. Don't buy a gun. Problem solved. I don't understand how you can be so chill about this. I don't understand how you can be such a bummer about it. Max, we have fucking superpowers. You keep talking like you're cursed, but you're not. You're in control. You and me, we're more in control than most people. Hey, look at me. Tell me honestly. Do you really think that you're capable of hurting me like that? No. I don't think so. Or maybe... I hope not. It's a start. I trust you, Max Colfilд.
Enough for both of us. But Safi, we can't just cross our fingers. We have to do something. What do you propose? Lucas, justice for Maya. You wrote a whole book about it. And that book is dead. The book is? You aren't. I can still expose Lucas. We can. When you tried to expose him before, you were alone. Now there's two of us. We've got powers, and we've got proof. Krampus on campus. Shit, that's tonight. Everyone will be there. And you'll be expecting a mock trial. You won't be expecting us. Wanna nail a smug asshole to the wall? I've never wanted anything more. Думали, девчонки. I'm here at Krampus, but shit. I'm still reeling. Safi has powers. She can literally nudge people's brains to see what she wants them to see. And Lucas, you can't get any lower than plagiarizing your students' work. But after tonight, everyone will know what he did. And Maya will get the justice she deserves. Okay. Some of these decorations scream not safe for work. It's Krampus. Every year it gets even more like a Halloween rager. It's not really giving me the cheery holiday feels that I expect this time of year. Why not? The guy with the tongue carries a bag. Just like Santa. Is the gingerbread house part of the plan? Hilarious. No. The plan is when it's time to roast Lucas, we'll swap out their toothless slideshow with mine. Spent all day on it. It's got all the evidence I have of what Lucas did to Maya. We'll play it while he's on stage, in front of everyone. What's wrong? Just promise me we'll nail him this time. He's not slithering out of this. Not between the two of us and other Moses. You're right. He's fucked. So, how do we pull this off? Looks like Reggie's running the projector. We need someone who's willing to run the slideshow without asking questions. And not piss themselves when Lucas gets mad. I'll see how Reggie's feeling. Next up, Ben. He's the MC tonight. So we'll need his help. Think you can talk him into it? Ben and I have history. And that leaves Gwen. It'd be nice to have her support. She hates Lucas as much as I do. But I doubt she'd listen to me. I'll talk to her. Great. Let me know when you're done. Enjoy the party! Operation Expose Lucas is a go. Sorry, Gwen. I'll probably have to bother you anyway. Официально без работы. Если хотите взять мне выпить, пожалуйста, но болтать я не расположена. Могу создать компанию. Точно не хочешь? У меня есть текила норм. Профессор Хантер, Каледон поступил по-скотски. Мне очень жаль. Теперь уж
Уже просто такой, спасибо, Дэйм. Сорян, но долго злиться, если это не поможет. У меня есть полное право злиться и писать об этом. Можешь не отвечать, ты уже в ЧС, сорян. Давай лучше домой. Крампус, пусть никто не уйдет трезвый. Ты в Вермонт учиться уехал или бухать? Блин, я пошутил. Ты в этом году в маске Крампуса? Не, его за проектор запрягли. Вылезай из интернета и иди зал украшать. Вместе с сексуальным костюм Санта подгонишь или чё? Шевелись давай, чтобы все было готово к моему приходу. Heavy is the head that wears the Krampus horns. Просто эту маску уже лет 100, ее ни разу никто не чистит. Блин, ничего, да что мне ее сейчас надевать? Не запомни твою самоотверженность. Декабря. Чего это я? Конечно, ты поверила всему, что сказала Софи. Ты не стал бы париться из-за мелочей, не спрашивала бы зачем и почему. Ты бы просто вывалила на Софи кучу жачных вариантов, в кого ей превратиться, и через пару минут мы не умирали бы со смеху. Ты бы попросила ее превратиться в Викторию, или в Джойс, или в ректора Уэллса. Как ни странно, мне стало легче. То есть, да, мы чуть не утонули в озере, но я думала, что потеряла и эту Софи, что сильно ее обидела так сильно, что она больше не захочет со мной разговаривать, что я уже никогда не смогу помочь ни ей, ни кому-то еще. Казалось, я совсем не понимала Софи, а она не понимала меня. Но мы с ней быстро это исправили. Такие вещи легче даются, когда у вас обеих все не как у людей. Energy drinks and alcohol. What could go wrong? So all it took to be seen as an Abraxan was a silly little pin. I like that it leans. It gives it character. Hey, you made it. Oh, hey. Yeah. Classy. Jason convinced me. Harry Krampus, young man! Have you been a naughty boy this year? A Krampus in the wild. Say cheese. Krampus. Эх, Крампус, просто угольком в чулке никого уже не напугаешь. Если верить фанфикам про Крампуса, он не всегда страшный, может быть равнодушным и даже милым. Ты фанфики читаешь? А ты нет, что ли? Это грозило бы мне, если бы меня не садили за проектор. Гуглю, как вступить в лику Крампуса. Кстати, а Крампусы полиамор. Huh? Did it fit him better? Ew, is this Latin? Why? Now I'm curious about what happened. I hope Sophie can convince Vin to help us. It's beginning to look a lot like Krampus. Yeah, no, I should change the framing. Got you looking so nervous. It's Krampus. Chill out and have a cinnamon whiskey. Неужели это все та же сцена? Все-таки крушение на Крампус явно не жалеют. Да вообще, жалко, нельзя попросить Крампуса жрать детишек, которые с собой не прибирают. Плюсую Аманде. Каждый год у нас 2 драки. Обязательно кто-то кого-то бросает, а под конец минимум 4 уходит в слезах. Может, в этом году рекорд побьют? Кстати, вот давай не надо, сглазишь. So, this is the projector. Looks expensive. Oh shit! Are you kidding? I'm not getting between that man and his... She better be making a fortune in tips. I love what you've done with the place. Can't wait to take all this shit down. Abraxas's idea of holiday decor does not line up with mine. I'm surprised you let them do anything. You're kind of a control freak. I am not. It's just my bar.
Whatever, shoo, go enjoy the party. So bossy. I'm the art placer. Really? Oh yeah? Where's your grappling hook? Sorry, Amanda. This place is gonna be a mess by the end of the night. This Moses isn't in on the plan. Hey, guys. Max. Hey. Not to be a downer, but things aren't looking good for you, Diamond. That's because I am playing the long game. You know there's only 2 more rounds, right? This game is impossible. I'm gonna check out more at the party. See you guys. Still need to talk to Gwen. Roll for charisma. But why would you pull prank? Короче, моему другу сейчас погано, я не знаю, как его лучше поддержать. Посоветуйте что-нибудь. Ты, конечно, никогда меня не слушаешь, да я и сам на свои советы обычно забиваю, но все-таки оставь пока что друга в покое. Речь прав, Даймонд. Здорово, что тебе не все равно. Твой друг сам об этом заговорит, когда будет готов. Спасибо, Мост, ты всегда умеешь найти нужные слова. Когда был в душе, во всей общаге отключили горячую воду. Если теперь заболею, подам в суд. Сочувствую. Надо тебя срочно отсюда увозить. Ну так, а я о чем? Ты на Рождество домой? Скоро увидимся, пока смотри. Вот умору. Опять горячую воду отключили, зато мне вчера было... Так что в целом не жалуюсь. Опять забухал? Да. Это ты его прошлой зимой приводил? Мэй, я тебя люблю, конечно, давай не будем. Как мне это развидеть? Крампус, конечно, отменили, но может кто-то захочет пряничные домики пособирать, иначе все придется выкинуть, а у нас их штук 100. Блин, точно, извини, мы все выкупим. Большое спасибо. Я, кажется, опоздал, но можно мне один, если еще не забрали? Тебе я сразу отложила наборчик. В этом году проведу каникулы в Лейкпорте. Не полечу домой, пока не разберусь, что же случилось с моей Кадой. Ладно, ты реально упертая, я даже восхищаюсь. Тогда мы с мамой сами к тебе прилетим. Очень жду. Don't understand. Everything was going so well. Was it the roses? That's adorable. No, I told you. I guess Lakeport will have to find another bar to wet their whistle. I can't. Just one. Hate it when that happens. I used to love this game. Not exactly the right age group for this crowd. Whoa, this looks cool. Wonder if Diamond's making another film. Come on, man. What's that supposed to mean? You betrayed me! It's just a stupid game. Guess no one was up for going out tonight. College students love to barter. Move over, quick! Whoa, did you steal that thing? I'm borrowing him. Oh, why? He told me he wanted a selfie. I'd ask Mr. Krampus for another photo, but we've got more important things to worry about right now. Ведь столько хорошего стримчика в Телеграме ответил, как играть тебе. Да, я видела, что ты ответила, я просто сейчас из того, что у меня это сцены были, не успела тебе тоже ответить. Вот.
Игра, ну, очень много вопросов, конечно. Все, что тут происходит, конечно, это да. В принципе, играбельно, ничего. Life is Strange во всех было много вопросов, как говорится, во всех частях. Я, кстати, почти твое прохождение посмотрела первой части Life is Strange. Я вот 5-й эпизод сейчас смотрю. Там уже половину посмотрела того, что есть. Да, есть такое на первое сердечки навсегда. Они все, в принципе, неплохие. Вот, и единственное, у тебя там нет 4-го эпизода, как я поняла, это что-то YouTube, да? Нет, заблокировал видео или что-то такое. Просто 4-й эпизод, там есть такие моменты, на которые мне хотелось посмотреть твою реакцию, а его, к сожалению, нету. Вроде должен быть. Ну, просто я не знаю, может его в каких-то определенных типа ограниченный, опять же, может, доступ. Не знаю. Amanda's not as busy here. Ready for the school year to be over? Damn. This year's felt like a string of endless Mondays. You'll be here? I'll be in and out. Don't have too much fun. Ну да, есть такое. Просто ладно еще, когда там вырезают музыку, не страшно еще. Когда полностью нет ролика, прям обидненько как-то. Moses insisted on being here tonight to support us, even though you won't see any of it. Hey, Moses. Not sure I'll ever get used to that. I like it. It'll help with cosplay. How's your first Krampus? It's the oddest shit I've ever seen in my life, which is saying something. I usually hate parties, but Krampus is always fun. Игорь, а ты уже прошел Anyway, эту часть? that's not why we're here. Did you guys figure out a plan? Yeah, I'm making the slideshow happen, and Sophie's working on Vin. Cool. Let me know if I can help somehow. For sure. Я что обратила внимание, что здесь как будто бы главы подлиннее, чем в предыдущих частях. Ну, не знаю, по ощущениям. Счастливого Крампуса. Если вас тоже бесит знаменитый успешный писатель, не опоздайте на прожарку. Что с нетерпением. Ведущим ты будешь? Кто же еще? Да кто угодно, если честно. This one first, then you can play that one. And then a red card, right? You got it. Молодость не успокоится, пока в ману не начнет играть весь. Беги, Макс, беги, пока не поздно. Если не хочешь с ним играть, то и ладно, мне больше достанется. Чего тебе больше достанется? Карт для Манмессив. Чего же еще? Я просто рада, что играть наконец научилась. Ну да, я именно так и подумала. Reggie looks nervous already. He might be a liability. София уже пошла разговаривать. Hey, Reggie. You manning the projector tonight? Babysitting, more like. The school only agreed to let us use Olga here if someone kept an eye on her at all times. Oof. Not what you had planned for Krampus. Reggie, how would you feel about... helping us pull a prank on someone? We need to use the projector. Oh, I don't think that's Just
testing you. Oh. You're doing a great job. Kaladan must appreciate it. Yeah, I'm paying all the bills with all this appreciation. Okay, Reggie's not going to cut it. But if something went wrong with that projector, and Moses was the only one who could fix it, but how can I make sure I only break it in a way that this Moses can fix? С Крампусом Каледон. По случаю праздника сегодня объявим ежегодного лауреата именно стипендии фонда Торн. О, баблишка. Интересно, кто же победит? Погоди, ты же вроде в жюри? Да, в этом и прикол. Кто сегодня на Крампусе выиграет у меня Мономес, потом поставлю отлично автоматом. На всякий случай сразу скажу, что пошутил. С оценками так нельзя. Теперь еще обиднее, что я все пропускаю. Я бы на это посмотрел. Блин, я почти поверила. I should let Moses have a little more time with Diamond before I drag him into things. Буду собираться на работу, еще хорошо прохождение. Сегодня пройдешь, если еще чуть-чуть. Спойлер. Не, ну я понимаю, это же 4, у меня в голове там 5, насколько я знаю. Один чувак из университетского совета, не будем называть имен, на прошлой неделе напился у меня в баре и растрепал, сколько с вас берут за обучение. По-моему, на эти деньги табун лошадей купить можно. Плюс и цены реально конские. Реджинальд, пожалуйста. От меня благодарности не дождутся. Мне снятся изорванные книги, как химера, как сфинкс, женская голова на зверином теле. Потрясающе. Ух ты, кто автор? Сегодня эти слова особенно отзываются. Спасибочки, к слову, да. Надеюсь, допройду сегодня. We require Mosai assistance. I need to get other Reggie to let other Moses control the projector instead. Okay. I was thinking, if something went wrong with it... So it's gotta go wrong in a way that's right for me to fix it. Exactly. Do you know which projector it is? Reggie called it... Olga? Olga can be particular. If you go to the other side and listen, I can walk you through jamming it from here. You might be better at my powers than me. Probably. Come back and let me know if it works, okay? I will. Better get into position. I don't want to miss Moses' instructions. Так. Здравствуй, Максим. Хотела написать, как я рада, что у Софии были такие друзья, как ты и Мозес. Она выбрала покончить с собой. Благодаря вам ее короткая жизнь была наполнена красками. Так, я, наверное, читала. Добрый вечер, Максим. Я надеюсь, ты не грустишь. Я хотела позвонить, но поняла, что не смогу произнести вслух нужные слова. Я знаю, что мы с тобой не особенно близки, но все же хотела сказать, если ты захочешь поговорить о чем угодно, я рядом. София каждый год с удовольствием ходила на Крампус, и сейчас веселилась бы там, если бы... Прости, что отвлекает дело, больше мне говорить не с кем. Не извиняйтесь, Ясмина, спасибо вам. Постараюсь скоро зайти. Ну, тут можно тут сидеть. Во, псету. Don't worry, Olga. We'll only break you a little bit.
I need Reggie's eyes off that projector long enough for me to get my hands on it. Huh. They're chummy. Maybe Diamond can help me out. Даймонд, извини, что мешаю вам с Мозесом, но тут дело есть. Можешь написать что-нибудь про Реджи, буквально минуточку его отвлечь? Что мне за это будет? За следующую домашку получишь золотую звездочку. Окей, только не забудь потом. Есть два варианта, и оба его не сильно порадуют. Реджи сильно парится из-за учебы. Если намекну, что он забыл что-то сдать, он тоже забьет на все остальное. А еще Реджи сильно парится из-за Виня. Они всю дорогу портят друг другу жизнь. Но Реджи уверен, что они идеальная пара. В общем, сама решай, про что ему написать. Давай про Винни, только имей в виду, мне надо, чтобы Реджи отвлекся, а не впал в депрессию. Макс, он мой друг вообще-то, постараюсь помягче. Reggie's officially distracted. I should be good to go now. I hope Moses is ready on the other side to give me instructions. That would have distracted me too. Привет, Макс, не хочу смущать Реджи, но он недавно показал мне шикарные инициативы, которые сам сделал. Там, ты чё? И я подумала, что ты ему за них поставишь зачет автомат. Я тебе по секрету их показала, блин, не надо мне за них зачет. Ладно. Да. Maybe Rachel did see her and she had to talk to him? Okay, how long would that take? Max, you there? Man, this feels silly. If you're there, start by opening the control hatch. It should be on the right side. Moses is giving me instructions from the other side. I'd better listen in. You mean there are more controls? I feel kind of like a spy. Do you feel like a spy? Oh, Moses. Okay, Max, you back? If yes, switch to focus mode to manual. If no, I'm Режим not really ручного sure. Just управления. keep talking to myself, I guess. So far, so good. What's my next step? Говори. Не говорит. The focus is set to manual. That should be good to go. Shouldn't take too long, right? Click one switch. Да переключила, я теперь жду. Max, next, make sure the focus dial is turned Влево. all the way to the left. Влево. Still needs to be a little more to the left. This looks like it's in the right spot. I'm giving you an extra second or two. You probably turned the knob all the way to the right at first by mistake. Я влево крутила. All right, Max. Final step. Just hit calibrate. After a few seconds, you should hear the motor stick. I can't believe I just did that. I'm sorry, Elda. Sorry, Reggie, but this is one omelet we have to make. No, shit. What is happening? Oh, God! Не только от парикмахера. Да, это все та же стрижка в стиле Мии Фэрроу. Она давно стала частью моего бренда. Думала как-то освежить. Зачем, если мне и так хорошо? Сразу всем отвечу. Reggie never gave me a puzzle box in this reality. Я значок не терял. Откуда у Макс Колфилд такой же? Ага, мы так и поверили. Да чего вы все злые такие сегодня? А я вообще целый день в маске Крампуса проторчал. Может быть, она головоломку нашла? Напомню, что головоломки обсуждать в инете нельзя. Сорян. Hey again.
Moses, I need a favor. I think Reggie's on the brink of ruining school property. Oh, it's Olga. Everyone thinks she's finicky, but she's just... Rain check? Sure. Duty calls. Hey, Reggie, I found help. I don't know what happened. 1 minute she's fine, and the next she's yelling at me like she's my mom. There's your problem. The focusing motor is stuck. Maybe take the night off, Reggie. I think Moses has it from here. Really? Are you sure? Yeah, Max. You sure? Think about what's best for Olga. No offense, Reggie. Oh, none taken. Okay. If you're sure. Thanks, Moses. You saved my life. You're being all Maxy. What's afoot? Me and Sophie are hijacking the roast tonight. We need your help to run this slideshow instead. We have good reason. You'll see. All right. I trust you. I should talk to the other Moses. Мозес не справился с моей синей колодой. Пробурчал, что новичкам везет, и свалил. Кое-кому просто краснеть не хотелось. Насколько я помню, мне понадобилось срочно отлучиться. И, кстати, ты вроде как проигрывала. Ушел, значит, сдался. Ты просто понял, что тебе конец. Блин, Даймонд, научи меня тоже играть стопудово. Уже проще, чем решить эту нашу головоломку. Да, лучше вон картишки играть, чем четырехмерные шахматы, как положено лидеру. Не пошел бы ты? Я понимаю, вы там давно научились. If anyone can convince Vin to do this, it's Sophie. It worked. Other you is in place and ready to go. Nice. Where'd you get this house? Aren't they from the party? Amanda saved me a kid. She knew Sophie and I really got into it last year. Last piece. Oh, damn. Chimney broke. Wonder how it tastes. I bet I can find an extra chimney on the other side. Just hang on. I'd love getting any one of these. Oh, cool pin. Wow, I'm a celebrity. Look at that perfectly intact chimney. Где еще взять можно? Might be a hard convo with Gwen, but at least everything's in the open now. She better be making a fortune in tips. Look at that perfectly intact chimney.
more beanie and this thing's a goner. Guest of dishonor, if I have anything to do with it. Я хочу найти ее. Can I borrow Sophie for a sec? What's up? So, other Moses is also making a gingerbread house? Aw, is he? Yeah, but his chimney broke. Mind if I take yours? How's he doing? Like, really? He seems really lonely right now. Because I'm gone? Moses is the only one I do this for. This was a doozy to make. I love it. Ура, пойдем обратно. Voila. Guess who it's from? It's for real? From the other side, from Safi? Thank you, Max. You're welcome. Мы помогли Мозесу достроить пряничный домик. Я думал, что в этом году буду строить пряничный домик один, без Софи, но мои друзья кое-что придумали. Да, они такие. В жизни я не видел ничего более милого. Здорово, что тебе есть на кого опереться. Очень аппетитный домик, Мозес. Софи бы тобой гордилась. Ваши пряничные домики всегда были моим любимым праздничным атрибутом. Спасибо, что поделился, Мозес. Moses got to make one last house with Sophie after all. A true team effort. Скажем так, я знаю наверняка, что построить этот домик Мозесу помогла Софи. Спасибо, Макс. Ты и так знаешь, что для меня это важно, но не представляешь, насколько. Какие добрые слова, Максим. Я уверен, что Софии было бы приятно. Народ сильно расстроится, если скажу, что большинство из нас только такой дом светит. Грустненько, конечно, зато правдиво. Moses, you're too good for this world. Реально, самый лучший персонаж, я считаю, в этой части. Ну, на террасу меня пока не пускают. Пойдем разговаривать с Гвен. It's good to see Gwen here, in spite of everything. Hey, just the troublemaker I wanted to see. Me? Really? Yeah, you were right. That security footage was weird. I showed it to the board. And? Didn't make a fucking ounce of difference. Got fired anyway. Sophie's power over perception in others seems to imprint on objects as well. Oh, Gwen. I'm so sorry. So, is that what you came over here for? Sophie has a plan to tell the truth about Lucas's book during the roast. It
It would be a lot more credible if someone from the faculty backed us up. I hadn't realized how much fight I'd lost until that hearing today. Forgot how much better it feels to stand for something. Fuck it, I'm in. Yes. Thank you, Gwen. Really. So, when does this all go down? Don't worry. You won't miss it. Отлично. Sophie's as subtle as a flying brick. Приходи сегодня на Крампус, будет офигенное слово Софи. Это мы должны были сказать. Ты знаешь, что то, чего не знаем мы? Trust me, Lucas. We're gonna roast you Не until упустите only шанс ashes кинуть are помидор left. вашего покорного слугу на прожарке от Крампуса. Сегодня вечером прошу ограничиться воображаемым овощами. Никто ведь на самом деле не будет ничем кидаться. Разве что ты сама на него кинешься. Вот оно, истинное достоинство. Вывестите меня туда. We're ready to go. Is he... Part of your merry band? Yeah, I am. Great. Gwen's on board too. Damn. Hope it's not for nothing. Why? What's going on? Lucas is about to call the whole thing off. He's out on the patio freaking out. He's supposed to announce his movie deal tonight. I guess he's worried it's too good to be true. Okay, so what do we do? Better be quick. Guy's 2 ticks away from calling an Uber. Fuck. I'm gonna go stall him. You figure something out, Max. Good luck. Что мне сделать, в смысле? What's she doing? Is that Sophie? Yup. That's definitely Sophie. I better go back up. Sophie out on the patio. Макс, ты... Так. Макс, не говори, пожалуйста, никому, что я Ольгу сломала. Она больше денег стоит, а мне еще за учебу оплатить. Не парься, Реджи, я не стукачка. Самая офигенная из преподов. Это потому, что формально я не препод. Здесь я не могу давать. Простите. We can't. Окей, сюда. Sunk! Drink up, baby! How are you so good at this? Where I grew up, there was nothing to do but drink and set shit on fire. You strip poker next? You're a menace to society. Ah, that Vin chose Smash too. Just a few teeny tiny questions. It's really not a good time, Loretta. But I just know my listeners are dying to hear from you. You wouldn't want to keep your fans waiting. Uncanny how much Sophie looks like Loretta here. I'll be quick. How did you find success after years of mediocrity? Loretta? I've talked about this in my workshops, Loretta. Don't you remember?
Critics rarely understand genius when it first appears. That's very kind of you, Max. And very true. It's been years since Water Beast was published. Have you settled for an early retirement? Come on, Loretta. You can't rush the process. Lucas has a vision that requires time to perfect. Yes. Very well said, Max. Thank you. Besides, there's a reason Lucas needs to focus back on Wilder Beasts for now. Oh, really? If you stick around for the Krampus roast, you can be the first to break the news. Right, Lucas? Yeah, that's right, sure. Nice work, Loretta. Thanks for your time, Professor. Thanks, Max. That young woman was aggressive. Loretta looks up to you. All the students do. I'll let you in. I almost called off the event before you got here. You? On your big night? Yeah, I know. If my old man could see me, he'd tell me to man up and get in there. He was an author too, you know. Roberto Colmenero. Roberto. Come on then. I deserve this. I should stop stalling. Что у него в кармашке? Что он? Фотографироваться мне. Ай-яй-яй, Макс. Shit. R.C. Roberto. Roberto Colmenero. Great job, partner. Although I thought you were gonna puke there for a second. Lucas has a gun. Ew, what the fuck? Why? It belonged to his father. Sophie, this is bad. Jesus, Max, you might shoot me, Lucas might shoot me. America has a problem. I told you, Max. I trust you. Here, I'll hold on to it. Happy? Thanks. It's time for the Krampus roast! Let's welcome our guest of honor, Professor Lucas Colmenero. Fair warning, he's gonna say a few words before we start, so I hope everyone's already halfway to wasted. No hard feelings, bro. Thanks, Vin. I wanted to announce some surprising news. No? My world-renowned book, Wilder Beast Than These. Wait. That's not right. What is this? That's your past, Lucas. Your former student, Maya Okada. Now that's odd. I thought this was a presentation about your book. Would you care to explain what Maya's doing up there instead? These are not my slides. No? Then let me help you out. The beast rose and stared into me. It became me. I had always been
the beast. Powerful words from Kаледон's famous pet novelist. Am I right? What do we all think? What? Maya was a good writer. Thanks, everyone. Now, wait a minute, Professor. This might be the clue we were looking for. So, what do we have here? Maya Okada's draft. Wait a minute. Maya wrote that sentence? That page? For real? Yes, for real. But you already know that. Because every word of your venerated novel belongs to Maya Okada. What the hell are you doing? This is slander. Every one of this man's accolades belongs to Maya Okada. That's why he only wrote one book. Can't believe this. That's why the one book. You were right. It's working. I need to get away with this. You don't know what you're talking about? Try me. All right, let's rein this in. Now, we wouldn't want this roast to end in any actionable legal threats. Continue, please. As some of you must surely know, Maya Okada was a beloved former student of mine who tragically took her own life. The thought of her death being politicized and used as a cudgel, beyond disrespectful. Maya believed in my work. She believed in me. That's a load of horse shit, Colmanero. Everything Vin Lang said is true. I should know. Because I helped cover it up. I shouldn't have, but I did. And so did this university. We all helped make sure that man never faced a single consequence. That's despicable. Horrible. Petty of you, Gwen, trying to take me down with you. Unfortunately, Dr. Hunter was just terminated for, well, highly illegal conduct. That has nothing to do with this. In fact, her very presence on this campus may be unlawful in and of itself. Gwen, we've been colleagues for years. I understand you're disgruntled, but I hope in the future you can channel your anger more productively. How fucking dare you? Wow. Sorry about that, folks. I knew this would fucking happen. What are you doing? I'm changing it to Ven. I'll make Lucas fess up myself. Sophie, wait. This is your chance to tell everyone your side. Shouldn't you go up there as yourself? Are you serious right now? If speaking my truth worked, we wouldn't be here. I am serious. Superpowers aren't the answer to every problem. I would know. With the rest of Kаледon. Fuck. As of next year, Wilder All right. BCDs will be adapted into a feature Trust you. film. We have to get in this time, Max. So, This is Vin's send me turf, your not cast mine. list, friends. Make my day. Do you really think I should go up there as myself? You can do this. Fuck. Honesty is not my strong suit.
Here we go. Safi. Did you forget that I was actually there? That at one point we were all friends? You, me, and Maya? I trusted you. Was that all a lie too? You're trying to turn me into this monster. I watched you tour the country, win awards for the work you stole from her. I watched her beg you to stop. I watched you kill her. Now you expect me to watch you profit off her grave? Yeah, and what about you? If what I did was really so bad, you would have said something back then. You didn't. I was a child. What was your excuse? And what young Safi here doesn't understand is it wasn't stealing. Authors frequently take inspiration from one another. I was going to give her credit, but then she... Think about what I was going through at that time. My divorce, my son. This is absurd. You were right. They listened to me. Just me. Of course they did. You're you. You don't know how much this means to me, Max. I'm just happy to share this moment with you. Okay, enough. Let's celebrate. Hey. We need to talk. Alone. And before you say, fuck off, you'll want to hear this. Relax. I'm the one packing, remember? I'll be fine. Wait for me? I'll be over with Moses when you're ready. Чё-то мне это не нравится. Lucas and Safi? That can't be good. Oh, I should let other Moses know how it went. Говорят, Крампус ест вредных детишек, но, по-моему, Крампусу больше по вкусу преподы и литературы, особенно те, кто плагиатит работу своих студентов. Здесь как будто время течет иначе. Быстро забываешь, что скоро Рождество, а не Хэллоуин. Хотя у меня все равно нет времени праздновать. Тебе бы точно понравилось. Мы ведь обожали стебаться над людьми. Теперь у меня для этого новая партнерша. Надеюсь, ты не против, хотя все равно не тебе решать. Я знала Майю, она была нереально талантливая и очень добрая. Злюсь, что все это случилось именно с ней. Лукас поступил гнусно и до сих пор не прекратил на ней наживаться. Это отвратительно. Надеюсь, руководство Каледона тоже достанется за то, что пытались иметь дело. Он, до сих пор зав кафедрой. Довел студентку до самоубийства. А Каледон такой: «О, круть, давай-ка мы тебя повысим». Мне кажется, мы еще не знаем всей правды. Может, не будем делать поспешных выводов? Лукас сам на сцене во всем сознался. Я понимаю, ты от него без ума, но, может, со своим тараканом договоришься сама? Не в интернете? С тех пор, как раскрылась правда о Лукасе, я не знаю, что и думать. Если таких людей ценит Каледон, то... Карла, я сейчас правильно тебя понял? Боюсь, что да, Мозес. Я, конечно, попросил бы тебя остаться, потому что тебе нет равных в розыгрышах. Еще потому что ты гений. Есть такое, но зачем мне тратить свою гениальность на универ, который покрывает всяких Лукасов? Хочешь мое мнение? Ты Каледону ничего не должна, вообще ничего. Обидно это признавать, но да, все так. Лукас давно казался мне каким-то стрёмным. Смотрю, я не ошиблась. Шелла, прости, пожалуйста, что я тебе выедала мозги разговорами о нем. Не думала, что он такой на самом деле.
не вне себя. На его увертке много кто повелся. Сейчас еще и защитнички набегут. Мне казалось, он пишет от чистого сердца, но все это время он был обманщиком и подлецом. Кстати, а я ведь еще в кое-чем не ошиблась. Ты реально пишешь лучше него. Никакого сравнения. Hey, Amanda. Guess this is what you've been so distracted by. To be honest, I don't like that part of you that keeps yourself hidden from me. I don't want to. I want to tell you everything. But you can't. Not now, at least. Could you maybe give me some time? I know what I want. I'm not always patient when I do. But I'll try. For you. Because you're so cute. Thanks, Amanda. She finally did right by Maya. That worked out better than I expected. Safi was phenomenal. I'm proud of her. Didn't feel so great what Lucas said to me, though. It meant a lot to Safi that you came forward. Yeah? Thanks, Max. So close, Vin. So close. So, what happened? Lucas reminded me that we're not the only ones who can make threats. It's not important. Well, we got him in the end, so no harm done, I guess. Where's Safi? I'm worried. She's around here somewhere. Remember that cow skull thing? I wasn't covering up for Gwen. Just once? I'd love it if you said what you mean. Just keep an eye on Safi tonight, okay? Fine. See you around, Ben. Safi's Gingerbread House. Local hero and organ donor. See, Diamond? Us adults are just as confused and messed up as anyone. That was wild. So that's why you needed Moses, huh? Yeah. Man, the fact that Lucas was the department chair after doing that to a student really creeps me out, you know? I really do. Let's forget about Lucas for the rest of the night and get hammered. Sounds great. Moses trusted us, all right. Didn't question a single thing. Wait, I want to update the other Moses first. I don't want to leave him hanging. Больше ничего не сделать. Мало ли. We did it! For real! Посидим чуть-чуть. You keep talking like you're cursed, but you're not. You're in control. My powers didn't backfire. No one was killed by their ghostly selves. What matters most is Maya will finally get the recognition she deserves. And maybe Safi will move on. The way she smiled at me when she came off that stage tonight, I'll never forget that. Tonight was a win, but it was a lot. It's nice to have a moment to breathe.
Moses is the hero in every timeline. We got him. What I would have given to see it. How is Safi? Surprised, I think. She's not used to people listening to her and believing her. You should get back. She'll need you. Булочка. Какой же он булочка? She knows you're still here for her too. Ну, он реально такой булочка, господи, в 100%. Moses is the hero in every timeline. Moses trusted us, all right. Didn't question a single... Whoa, that made my entire year. Mine too. So that's what you two were planning this whole time. Wait, where's Safi? Where's Safi? Safi wanted the truth, so I gave it to her. All of it. You don't even know what the fuck you just did, do you? What was that about? Котик, уйди, лично. What's wrong? Что происходит? It was my book! I can't believe you! I can do this! You lied to me. You lied to me! You lied You lied to me! Что происходит? Safi, you lied to me. You lied to me! You lied to me! You lied to me. You lied to me. You lied to me! What has she done? I have to find her before it's too late. Professor Mia, it's happening to her too. Rati, it's Max. It's going to be okay. He's dead. Oh my god. That's Safi talking. I really need to find Safi. Oh no, it's getting worse. People's headaches are getting worse. That won't be any help right now. Does Safi know this is happening? Can you hear me? Mom! I said, get back! Mom?
Sophie's with Yasmin. Oh, shit. You know, I thought we were good, finally. We weren't perfect, but what family ever is? I was so stupid. You've never cared about anyone but yourself. No, you don't. You only care what I do for you and your reputation and your legacy. If you actually gave two shits about me, you would actually listen to me. Or God forbid, let me make my own mistakes. I trusted you. You're my mother. I'm supposed to be able to trust you. Whatever's happening here, it looks like it was happening in that world too. I haven't done it yet. He scares me. He's mean. He gets off. At least he seems okay-ish for now. No, I can't let this happen. You can't jump scare me if everything is jump scaring me right now. Whatever Sophie's doing, it's spreading here too. I have to hurry. I don't know. A woman yelling. You don't hear that? I'm sorry, Maya. It's all gone so wrong. That doesn't make it okay. These poor kids. They're in so much pain. I'm sorry, Maya. It's all gone so wrong. Maya and I used to come up here and look down at the pool. Is she holding something? Is she holding something? Or is it? I need to know where she is. Please. Sure. Girl, herself, overlooked. Classmates shocking. Mother, surprisingly okay. Oh, no. This reminds me of... No, never mind. What is she doing? What does this mean? Sophie, wait for me. Up there. I have to hurry. Бежали. He did nothing. Only terrible choices. You won't even admit it. Spent my life shielding you from harm. You have no idea. What you did is unforgivable. Almost there. Hold on, Sophia. Oh, please. I was trying to say you were trying to protect me. Say it one more time, I fucking dare you. Sophie, don't do Stay this. back! Both of you. Sophie, listen to me. Your powers are hurting people. The whole campus is in danger. All this time I've been trying to get justice, and she's the one who's been getting in the way. Not Gwen. My own fucking mother.
You canceled her book deal? The book was just her latest twisted fuckery. She's been doing this for years, since I was a kid. You deserve better than what I experienced. Sophie, remember what I told you about Arcadia Bay? About the storm? It's happening again. I can't do this again, Sophie. I can't sit by and watch everything get wiped away. Please, don't make me. Max, she kept me from seeing my dad. And she made me think it was his idea. How fucked up is that? You don't understand. This world can be so cruel. How's this for cruel? The only time in my entire life that you were controlling me was when I wasn't even me! Habibti. Oh my God. Who the fuck do you think you are? I'm your mother. One day you will understand. Shut up! I've done everything for you. Shut up! Sophie, show your mom you never needed her help. This isn't you, Sophie. It was me. Sophia. This gun was the only choice I've ever really had. What's happening to you? Ah! Oh my God! Oh. Ah! No! Help her! I failed. I didn't stop this. Ли Макс навредить София вам доверяет? Облик выбрать Софии. Пусть будет собой. София гордится собой за то, что вслух признала ошибки прошлого. Как спасти изменить мир жизни. София благодарна вам за добрые слова, но они не помогли ей смириться с прошлым. Размышления в коттедже. Макс задержалась у камина, чтобы поразмыслить. Список дел. Макс прочитал список дел на холодильнике в обоих мирах. Софию в облике Аманды. Макс попросил Софию больше никогда не превращаться в Аманду. Софию в облике Лукаса. Макс не одобрил то, что София поссорила Лукаса с сыном. Смерть Софии. Макс сказал Софии, что в другом мире та мертва.
Пряничный домик. Макс помогла Мозесу достроить пряничный домик. Так, фигурка Крампуса. Макс прикоснулся к фигурке Крампуса в баре. Тон разговора с Лукасом. Макс общался с Лукасом вежливо, когда тот беседовал с дневником Лоретты. Поддержка из зала. Макс поддержал Винни во время прожарки. Разговоры после прожарки. После прожарки Макс пообщался с Мозесом в двух мирах и остальными. Размышления после Крампуса. Макс задержалась после Крампуса, чтобы поразмыслить. Ну что, пошли в последнюю главу. Глава 5. Диссонанс. It worked. I made it back to the night of. But before. Storm's here too now. Maybe it's everywhere. And if I'm here, then Sophie, the Overlook. Which Sophie will be there? The one that drank champagne with me out of a crappy mug? Or the one who hurt so many people? Even herself. God, this is just like before. I didn't want any of this. I tried so hard to save her. But Fancy seeing you here. which Sophie are you? Am I even Sophie? After all that? Holy shit! You really did it! Weather's worse than I remember it. Storm followed me. So did I, apparently. I've never done that before. I guess it's time. Do you understand what you're asking me to do? You've already done it, right? At this point, it's just recitation. Sophia, I'm serious. This is too much. Stop stalling, Max. You saw what happened. There wasn't any of me left. It was all Moses and Ben and Lucas and Gwen. It hurt so much. I hurt so many people. Help me fix it. Please. So that's what it feels like to capture the perfect photo. It feels good. Final.
Maybe we are cursed. You, me, and Maya? Or maybe the world is cursed. We just live in it. Safi, that's poetry and bullshit? Yeah, I know. You're so important to me, Safi. God, you're such a cornball. Pull the trigger. Okay. No! No! Fuck this! Idea. Kinda making this up as I go. But I'm not gonna make another impossible choice between two shitty futures. Come on. И где мы? Okay, so looks like I'm not dead. And I'm in the North Quad. Small victories, Max. It's so quiet for a storm. Like, oppressively quiet. Safi? Safi! Эти искать. I'm not in the past anymore. Safi could be back to the way she was. I have to find her. Mom and Dad? Blackwell Academy? That was forever ago. And what's wrong with my phone? Why can't I respond? Макс, очень ждем тебя домой на летние каникулы. Блин, наверняка хорошо, но мы скучаем. Видишь, как далеко падать. Софи, скажи, где это, пожалуйста, найдись. Мне от тебя тошнит. Серьезно, ты мне сказала молчать? Девушка бросилась в свою жизнь. Seems like 1,000 years ago Moses and I sat on that bench. For all that's happened since, it might as well be. Max? Safi? Max! I can hear you. But where? Where are you? What's going on? Где? Is it an emergency? Yes. Unfortunately, it's one only I think I can handle.
Who knows what'll happen if I don't find Sophie soon? Where are you going? I know she's close. I just have to find her. What? Shit. Normal storms don't neatly rip a single tree out of the ground like this. Please, I can't. Diamond. Max, thank God. I walked out of the snapping turtle, and then somehow I was here. You see all this too, don't you? The eye of the storm? I see it. What the fuck is going on? I don't know. But if things are weird now, they're only going to get weirder. That's not comforting. I wish Moses was here. I hope he's okay. Come on, let's get inside. If this storm is as bad as it looks, maybe Sophie and Moses found shelter. Max! I'm right behind you. I should go after Diamond. The fab will be safer than the snapping turtle. It's closer. Let me have one win, please. Let Sophie be in here, safe and sound. And her old sarcastic self. This definitely isn't the fab. And Diamond is definitely not here. This is? I'm past the living in a dorm age. I'm past responding to Warren's texts, too. Эй, безумная Макс, ты где шаришься? Я хотела тебе диски вернуть, а тебя в общаге не было. Фильм реально офигенный, кстати, особенно тот момент, где чувак сразу переговорил в комментариях. Ответь, плиз, Макс, не игнори меня. Ну, я к тебе тогда потом в общагу зайду, покидаем. What the hell is this? I've read this plaque a dozen times. That's not what it says. Построена в память о Софии Левилинфейт. Это посредственные девушки так и не хватило таланта, чтобы чего-то в жизни достичь, да и фиг с ней. Sophie's bag? Up here without Sophie? Strange. Не переживай, совушка, сейчас мигом тебе сфоткаю, а потом уйду. Звук пропал, извините. Я говорю, да, ведь кое-кто ее убил. Звук вернись, все прошу. Don't mind me, Mr. Owl. Just gonna grab a quick photo and then scoot on by. I said, Who? Who? yeah, who? As in, who do you think killed her? Sophie's favorite candy. Did she come through here somehow?
storm's not so bad here. That is a disquieting number of telescopes. I'm 95% sure that's Sophie's brand. Why is Moses smoking them? Why is he smoking it all? I thought Moses had the world's horniest grandma mug that night. What is going on with Moses? Hey, Moses? Give me the Cliff Notes version of what we're actually here to see. Have you seen Sophie tonight? Why am I not at home wrapped up in a blanket burrito right now? Hey, Sophie. So, should we be worried about this crazy asteroid hitting Earth? You're not making any sense. Are you trying to tell me something? Just trying to capture the perfect photo. Perfect The photo. perfect photo. Perfect. The perfect photo. Hang on. Sophie? All right, Max. You have 24 hours before the world ends. What would you do? Sophie, are you in there? Max! Max, it's me, Moses. Moses! All right, Max. You have 24 hours before the world ends. What would you do? I don't know. I guess I'd... Strange. This feels... right. But that's just Sophie. I haven't double exposed a photo in a while, but if I superimposed two images of Moses on top of each other, maybe I could separate the Sophie parts out of Moses. Max, thank you. What happened? I don't know. It was like Sophie had locked me in a kind of, I don't know, a sarcophagus. I was trapped, but still protected somehow. And I could hear Sophie. I could hear you. Just outside of it, What did she say? She was hurting, Max. That's all I could tell. Whatever you did, snapped me out of it. Or snapped her out of me? Max? Max, where? I'm sorry, Sophie? Sophie? You okay? I think I know what I have to do. Bet. I'm coming with you. No, stay here. The storm. I've been through something like it before. Reality gets unreliable. Better if you sit tight. Machine, Angel, Psychic, Storm? Take care, Max. See you on the flip side. Бабочка. When a door closes.
Здравствуйте, флешбеки из первой части. Where? Такое. This isn't Kаледон. This is Blackwell Academy. Chloe was shot here. I listened to it happen. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Chloe! Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Maybe Sophie's right. Maybe we are cursed. Cursed to relive our worst moments over and over again. I had a chance to save Chloe from this bathroom, from Nathan's gun. But to do that, I had to let Arcadia Bay get destroyed in a storm. I couldn't do that. I rewound time. Gave her up to get shot a second time. Well, joke's on you, Storm. If you don't think I play out this moment in my head every day, then you don't really know me. Where is that coming from? Макс, я в курсе, что ты завистливая дрянь без художественного вкуса, но брать мой фотоаппарат тебе никто не разрешал. У тебя ровно сутки, если не вернешь, я подам в суд, и папа у тебя все отнимет. Предупреждаю только потому, что ты мне нравишься. Я знаю, что ты нищебродка, но это не повод обижать Викторию Чейз, окей? Так что увидимся, чумаки. Oh, Kate, you deserved better friends than the ones you were stuck with. Макс, я хотела сказать, что очень тебе благодарна. Все-таки в Блэквелле учатся не только моральные уроды. Прежде чем сюда приехать, я каждый вечер молилась о том, чтобы здесь меня кто-нибудь поддержал. Слава богу, что ты есть, иначе я бы просто не выдержу. Max and Sophie? Not Max and Chloe? So, that's it then? We're done? Sophie's cooler than you ever were. 'Cause she drives a Porsche? 'Cause she has powers. This is so fucked up. I would never. I used to look at this every day. Abraxas, the Vortex Club. Always someone trying to be on top and getting hurt for it. This still isn't as funny as the artist thought it was. It's in one of these stalls. Okay. Well, that's new. Lucas, I have to get down there. Макс, приходи сегодня в закусочную. Как раз приготовила панкейки по новому рецепту. Там больше бекона за счет заведения. Обещаю, будет вкуснее, чем любая еда из вашей столовой. Блэквелле.
What are you looking for? Pretty deep birthday banner. I have to get down there to Lucas. I swear, any other day, a tree blossoming in a bowling alley would be the weirdest shit I'd seen that day. Okay, one neb is cute. Kinda. One. Kinda. This is not that. Oh boy. Do I really want to? I told you this place was the portal to hell. Behold, a devil. Jesus. Possessed dolls much? Still busted. I'm not getting down this way. Go fuck yourselfie. Never thought I'd hear that again. I don't want to look at this. I don't. О, это снимки. Мистер Джефферсон. The door of Jefferson's bunker. I can never forget it. Так. Стоп. It can't be anything but that. I can't. Это страшно. I was 18 when Jefferson trapped me in that chair. I'm not 18 anymore. So this is what it's gonna take. Jefferson's sick photos. One binder for each girl. Oh God, I can't move. I knew you were special the second I saw you first. Sophie. Yes. I still hate that word. But I love the purity of your own image. Holy shit. Didn't Jefferson say that to me? I had so many dreams about this thing. I think I forgot just how many. Staring at this makes my head hurt. Stupid bitch. You just don't listen, do you? If you had, you might have seen all this coming. Fuck you, Jefferson. Oh, I can feel him looking at me through that. I don't want to look at this. No, never again. Once is all you get. Time to get the hell out of here.
still here. Thank God. Still need to get to Lucas. If not for Safi that day, that would be my headstone. And now I have to return the favor. Nailed the dismount again. Yikes. What happened to you, Thomas? I feel... Maybe I should sit for a second. Clear my head. I have to keep telling myself this isn't a dream. It's real. And I'm the only one who can make it stop. Safi? Safi, where are you? Офигенно все-таки. In the daylight, we disappeared. I like this quieter Lucas. I almost don't want to fix him. Sick from dreams. Seawater spills Shit, from my Loretta's lips. here too? The beast has my voice. Clem. Loretta, you okay? I was following Professor Colmenero. I thought there was a story, but I'm so stupid. Hey, it's gonna be all right. Just stay here, okay? Wait, Miss Caulfield. Please don't go. I don't know what's happening. Loretta, you're safe here. That's all that matters, okay? Yeah. Yes, Maya's memorial tree. What the hell is it doing here? We gaze at each other in the windowless box. It is flight or fight. Never forgive. Lucas, it's me. It's Max. But there are no bells, doors, or windows. Only his face. A mirror. And I feel a forgotten hope.
Smile, Lucas. Maybe double exposing the photo again? It worked with Moses. Max. It's really you. In the flesh. I thought I was dreaming. Sophie was there. What the shit is this place? Stay put, okay? It's dangerous out there. I think that's all I can do for Lucas. Miss Caulfield? Is that you? Reggie, I'm so glad you're okay. Max, what the hell is happening? I'm not sure. It has to do with time? A time vortex that manifests in a storm. Ugh. Time vortex. Fuck, you're right. I remember Sophie being shot, and I remember seeing her around campus. Just stay here, okay? I'm going to fix this. This is Sophie. Isn't it? This is her pain. What we did to her. Vin, I don't think Sophie blames you for... No. You're right. She doesn't. She was in my head back there, and she doesn't think about me at all. Two Sophies in two universes, and neither of them cared if I live or die. You know, I was in love with her. Or I thought I was. Maybe you should focus on what's in front of you. Yeah. I should go make sure Reggie's okay. He looks like he could use a hug. Or something. I'm going to fix this. Trust me. I do. I do trust you. Be careful, Max. I'm so sorry, Vin. Really freaked out, but hanging in there. Brave kid. Так. Аманду и Гвен не встречали. Okay. Out of the frying pan and into the turtle, I guess. Аманда. Amanda, thank God. Are you okay? I don't know. Weird shit at the turtle is someone flipping the paintings to the bathroom key going missing, not this. Gwen! It's not safe out there! Max, what is this storm? Why is Gwen out there, and why are you not also freaking out? Look. Go get yourself some water, or a beer. And I promise I'll explain soon. Or try to. I don't think Gwen entirely knows she's outside. Gotta find a way to get close enough to take Gwen's photo. Chloe. God, Chloe, I'm sorry for everything, but I'm also so tired of being sorry.
Короче, хипстерша, я что сказать хотела. Не важно, что было и что будет, для меня всегда будешь офигенный. I'll never get through here with all these chairs in the way. Add good under pressure to the list of Amanda's talents. I need to help Gwen on the patio before I can leave. Сначала фото тоже найти где-то. All right. This door seems to be blocked too. Вот фотка. Вы нашли все снимки. Really, Max? A Вы photo нашли все now? снимки вообще. Why are you always in everybody's business? We were having a moment. Maybe she has a voyeurism kink. Not like I'm one to kink shame. Just ignore her. Where were we? You were going to tell me more about your telescope. Nah, I can't do it. A little privacy, please. I have to tell Vin about my telescope. Sorry to interrupt. Пятый, видимо, самый короткий. Все-таки эпизод. Not sure why this door won't open, but maybe I can try the patio doors. Amanda usually keeps those unlocked. Я уже все фотки собрала. Оп. Thought I'd be used to this. At least the motel is new. Jesus. My first journal entry from when I got accepted to Blackwell, July 10th, all those years ago. If only I'd known how much my life would change. Если бы слова могли танцевать, они устроили бы сейчас рейв. Я ни разу не была на рейвах. Какая разница, ведь меня приняли в Академию Блэк. Even if I were hungry, I'd rather just wait till I'm back in the snapping turtle to eat. On tonight's motel mishaps, Max tries to make a grilled cheese. Accidentally commits arson. Gut shot? Just, like... Who put this here? Chloe's lockpicking set. Feels like her way of looking out for me, even when she's gone. We know this is hard, but can you confirm that this is your daughter, Zoe? Just how I like them. Tall, shady, and not too bright. Ah, yes. The famous mountains of Topeka, Kansas. It's past time for me to get a new one, but we've been through so much together. No escape, huh? Buddy, that's the story of my life. That can't be the right time. But Zoe is blonde. Not... Wild that my baggage is such an on-the-nose metaphor. That's why Sophie is the poet, not me. Don't worry, Sophie. I'm coming. Is this the same room? No. This is where I stayed in Santa Fe. I think.
much as I could use a hot meal, I think I'll stick with cold cuts. Blameless. God, I wish that were me. If Chloe could see me now, breaking into bowling alleys and whatnot. It comes in waves. The convenience and sadness of my profession, of my entire life, fitting in a single duffel bag. Just so you know, the more you say no escape, the more I'm going to try. If you told me in high school the one constant in my life would be this tripod, I'd have guffawed. The artist really captured this sleepy seaside vibe here, as far from Santa Fe as it gets. You didn't have to put on your red dress for me. Just so you know, the more you say no escape, the more I'm going to think things are getting unhinged in here. Hang on. Okay, wait. This is... Pretty sure this is that motel in Cleveland. You'd be proud of me, Chloe. The things I've learned. I'm proud of me. But what if I like the way my scars define me? Huh, Doc? What if they give me character? Love having to only grab one thing if I'm leaving in a hurry, but what if I want to stay a while? I know how this is gonna sound, but that tripod taught me how to stand on my own 2 feet. Damn, this painting
Now that I've traveled to Purgatory and back, I can finally see what's going on with Gwen. I'm back. Jesus, Max. Warn a girl first. Sorry. You disappeared and I don't know where you went. I'm okay. And I promise I'll explain everything. Later. She looks so content. I wish it were real. You know she was flirting with you, right? Listen, I'm here to help you. I adore you, but read the room, bud. That's Sophie, all right. Hang on, Gwen. It's almost over. Max! Oh! Thank you. The 10-year-old newborn. They were all... Sophie. They called me a fraud. A coward. It's okay. I got you. Amanda, you and Gwen stay here and take shelter. Wait, what are you gonna do? Sophie's out there. Somewhere close. I can feel her. And she needs me. I need her. Be safe, yeah? When am I not? Why do I always gotta fall for the weird ones? Always forget you're so huggy. Did I do it? Are you again? As much as I ever was. Thank you, Max. Don't thank me yet. We still have to find a way out of this place. Or this time. Hey, I'm taking a minute. All of that was pretty fucked up. Yeah. Who needs all the king's horses and all the king's men? I've got you to put me back together again. I didn't really do anything. I just took pictures. False modesty is annoying. Oof. So, any chance of everybody just forgetting I tried to rip out their soul? I don't think so. Everyone I've encountered seems lucid. And the timelines seem to be combining. Great. Fantastic. We'll deal with it. Time travel, alternate universes,
Scraping together the broken pieces of your unstable friends? What else can you do? I can fry a new egg. Promises, promises. What? You just seem... like you're about to make me cry. In fairness, I've seen pet food commercials make you cry. Here's the thing. I'm glad you were here too, you know. But I just tore everybody apart into tiny little pieces. They'll forgive you. Will they forgive me? Maybe I don't forgive them. Maya isn't any less dead. Everybody I cared about still betrayed me. My mom will never be different. I think the best thing would be a clean break. I don't belong here. Don't say that. Of course you do. After the wallet girl died, what did you do? I ran away. But I shouldn't have. It was cowardly. I've wasted years of my life hating myself, knowing that if I'd only made better choices, I might have saved everybody. Don't say that about yourself. You have it wrong. People like you and me, we don't belong at some B-tier liberal arts university with a bunch of washed-up bloggers ready to knife each other for tenure. We're fucking divine. Come on. I'm serious. The shit that we can do, gods can do that stuff. Or monsters. You can say whatever you want about the choices you made, but you aren't a monster. You're my friend. I hurt people. And I fixed it. We can fix it. Together. Of course. Duh. That's why you're so confident. It figures the only person I can rely on is me. Sophie, I don't... Last piece of me, Max. It's in you. Why isn't it hurting me like it hurt everyone else? Maybe I trust you. Maybe it's more of your Magic Max bullshit. I wish I didn't have to take it out. Is that weird? Sophie. This is maybe the least weird thing that's happened to me in days. We should though, right? That's how we get out of here? If I had to put money on it, yeah. It's probably for the best.
We don't want you to get an infection or anything. See you on the other side. Selfie. Sophia. Oh my god. Yasmin! Everything is gonna be okay. Don't worry. Do you think you can get up? Can you... Sophie, help me! Clean break. Remember? Maxine, don't let her go. It's okay. Sophie! You do have a place here. People need you. I need you, Sophie. Sophie? I don't know her. I can be anyone, Max. I can be a cute girl at the bar. I can even be... Sophie, stop it! It's real? I wasn't hallucinating? What are you? And what did you do with my daughter? You can make her forget she saw that, right? Better yet, you could make me unshoot her. You have an instant undo button on life, Max. Why not use it? If you think that's how it works, you don't know anything. There's always a price, Sophie. Always. You're right. I've got a lot to learn. So teach me, Ms. Caulfield. What? You said we could fix everything. Together. Sophie. I can't. I have my life. Everybody. I'm going to find other people like us. People with powers. I spent my whole life thinking I was the only one. Knowing I could never tell anyone because they would look at me like that. But now there's you. You and me. Time traveler and a shapeshifter. Imagine what we could do. And who cares if I'm a silly little girl whose mom needs to show her how the world works? Because now, it works however I want it to. Stay here. Keep your job, your life, whatever irresistible glory Kaladan can offer you. But I have to know. When I come back, are you going to stay with me, Max? Are we in this together? Or is everything you said in the storm just words? Блин, я даже не знаю, что у тебя в голове вообще.
Вот что будет. Are you sure you need to leave? There's nothing for me here. I mean, besides you. But you'll wait, right? Be safe, Safi. Несколько дней спустя. Да, вполне. Кстати, черепахи все уже собрались. Ты точно хочешь все им объяснить? Да, я готова. Привет, Макс. Это мама с папой. В новостях сказали, что у вас там буря. Хотели убедиться, что с тобой все хорошо. Мы понимаем, что тебе сейчас не до нас. Ответишь, когда сможешь. Просто хотим узнать, как дела. Уже сутки прошли. Мы волнуемся, как там наша девочка. Главное, напиши, что ты живая, и мы успокоимся. Угадай, кто пишет. Да-да, это семейство Колфилд. Мы скучаем по своей доченьке и хотим убедиться, что с ней не случилось ничего плохого. Мониторим новости. Пишут, что никто не пострадал. Это уже хорошо, но все-таки очень ждем ответа. Прости, что пишем без конца. У вас, наверное, из-за бури сеть пропала. Стараемся думать, что только в этом причина. Когда сеть появится, позвони или напиши, хорошо? Не простите, пожалуйста, неделя выдала жесткая. Как только все наладится, сразу позвоню. Слава богу, ты живая. Конечно, подождем, сколько нужно. Только слишком не тяни, ладно? Мы тебя любим, Макс. И я вас люблю. Classic Yasmin. Playing it Мой close to the chest. медперсонал настоящие мастера своего дела. По их словам, не смогу вернуться к работе всего через неделю. Ясмин, не спешите так, пожалуйста. Что случилось-то? Внимание, хватит ссылать на статьи про бурю. Я сейчас хочу говорить только о простых вещах, о сэндвичах, например. С черным хлебом или с белым? С белым. Я смотрю, тебя даже после сессии не отпустил. Сорян, я что-то увлекся, дерьмо вышло. Больше не буду слать. А ты их читал? Нет. Кул. А у вас после бури тоже странное дежавю? Не просто дежавю, в целом все кажется каким-то странным. А у кого-нибудь еще голова болит? Блин, у тебя тоже? Вы что, совсем тупые? Из-за бури всегда стрёмная фигня творится, это норм. Друг, завали уже, в инете без тебя дебилов хватает. Везде полная, но мне расшибись. В личку мне ответь, гол лучше в черепахе через 5 минут. Жаль, что не приедешь домой на Рождество, мы соскучились. Может быть, когда папа извинится передо мной и Винни. Трубку возьми. Еще чего. Я больше не попадаю в Каледон, но все же хочу сказать, берегите друг друга. Буря на прошлой неделе здорово всех напугала. Каледон проклят, получайте диплом, пока можете. Спасибо, что всегда заботились о студентах, Гвен. Не все преподы тут такие. К нам поступают все новые и новые вопросы про
Апраксас и недавнюю бурю. Собственно, вы их нам и присылаете. За всю свою историю общества Апраксас не раз успешно выбиралась из тяжелых, неоднозначных ситуаций. И все это благодаря сильному лидеру, который уверенно ведет нас вперед. Хотим вас заверить, что сейчас это по-прежнему так. Это я понимаю. Неудивительно, что во всем универе нет ничего круче. Сейчас мы как раз обсуждаем, каким должен быть этот лидер, а к чему приведет наше обсуждение, вы скоро узнаете. А я еще состою, или мы ответим на все вопросы позже. Привет всем моим слушателям. Как вы уже знаете, на прошлой неделе в Лейкпорте была сильная буря. Со мной все хорошо, но новый выпуск появится теперь не скоро. Извините. Да пофиг, когда он выйдет. Главное, что с тобой все окей. Никогда не извиняйся за желание отдохнуть. Мне очень нужны были такие слова. Спасибо, доктор Хантер. В моем мире одна неудержимая сила. Софи. Я долго скиталась одна. Вдруг в этот раз во всем этом появился смысл. Казаться было сложно, но я знала, что мне с ней нельзя. Когда она ушла, все смешалось, и я долго не могла понять, что реально, а что нет. С путешествием во времени всегда так все происходит наяву, но только пока ты не поймешь, никто кроме тебя ничего не помнит. Тогда твоя я становится ложью, фальшивым воспоминанием. Никто тебя не понимает, ты одна. Но время я не перематывала. Все произошло на самом деле. Я хочу убежать, хочу вернуться в прошлое, чтобы не делать столько ошибок, но не стану. Я смогу с этим жить. Ты ведь гордилась бы мной за это. No more lies. No more hiding. They're all waiting for me at the Snapping Turtle. И какой я настоящий? Можно. Хочешь это обсудить? Не особо. Good to know that the storm aftermath didn't undo the effort I put into that godforsaken puzzle box. Вообще-то понятия не имею, кто принял тебя в Апраксас, но неделька выдалась тяжелой, и мы рады, что ты теперь с нами. Змеиные ножки рулят. You two make it look so easy. I bet you never had to explain your bizarro superpowers to someone you made out with. There's always time to sit. In whatever reality, all those moments between us were real. Both realities somehow got smushed together in the storm. Now everything's the same, but not. How crazy is it that my brain can wrap around that so easily? Years ago, I would have been freaking out. But I'm okay. I'm not that same kid anymore. That storm haunted me for years. I can't let this one haunt me too. Hey, Alice. Hey. For my texts. I didn't know what to say. You start out a friendship to win a small... Loretta looks like she's running on empty. I guess we all are. Hey there. Miss Caulfield. Sorry. I'm still kind of on edge. Thanks, by the way, for what you did at the Nebula. I froze up. Hey, you were overwhelmed. Most people aren't prepared for reality to break like that.
So, do you also remember that there were like 2 of you? And now they're fighting for space in your head? Well, it didn't work the same way for me. But that's because... Wait, are you asking on the record? This isn't for my podcast, I swear. I'm putting that on pause for now. I'm glad. There's always time for clout chasing next semester. Damn, Miss Colfield. Harsh. But fair. Take care of yourself, okay? We've all had it rough. Right back at you. The quad's looking pretty good after, you know, being hit by a supernatural storm. So, you do remember that? Glad to see you survived the storm, friend. Exactly that. Huh. Guess the Safi Memorial is no longer here. Or maybe never was. After all the storm shenanigans. That sucks. They probably took forever to put up. Remember I sent the How are you holding up, Alexa? Not gonna lie, I was afraid your face might have gotten replaced with Safi's. Maya's tree, where it belongs. And as big as in the bowling alley. Things are returning to normal. Ish. How strong does a storm have to be to rip off a rip? God. So what are you going to do now? I wouldn't come back either if I was... Thomas, you're back. Mostly. Not there yet. My position's off. The snapping turtle. I wonder how I'll feel about this photo in 10 years. Уже слишком много народу его терло. Так тебе, Томас. И все-таки жесть, ничего себе погодка разгулялась. Это да, но надо во всем искать позитив. То соглашусь, лучше уж так, чем запившись под кровать ждать очередной бури. Каледонцам теперь новую традицию придумывать. Правильно, пусть лучше твою статую поставят, будут ей ботинок тереть. Нафиг, нафиг. There's Lucas, awaiting his fate at Kaledon. Dead man walking. Working on your new book? Maybe you should switch to science fiction. Max. Are you gonna tell me what the hell I went through? Or do I have to spend the next decade in therapy? I don't really know how to explain what happened. But you should think of it as a second chance. One step ahead of you. I'm working on my apology as we speak. What do you say? Give a guy some constructive feedback? Give it to me. It's a little rough, granted. I hope the gracious hand of empathy backhands you into a ditch, Lucas. Моим поклонникам и всем заинтересованным лицам.
до вас наверняка дошли слухи обо мне. Я прекрасно понимаю, что в соцсетях принято быстро делать выводы, так что многие из вас не примут мои извинения, даже самые искренние. Боюсь, с теми, кто слепо запишет меня в злодеи, мне придется попрощаться. Но тех, кто протянет милосердную руку опустившимся, я благодарю от всего сердца. В первую очередь я хочу извиниться за ту боль, которую причинил всем, кто долгое время поддерживал меня и восхищался книгой «Звери пострашнее». Надеюсь, вы не позволите произошедшему затмить эти чувства. Не бывает плохих чувств хороших, они просто есть. Также я хочу выразить искреннее сожаление по поводу обстоятельств, в которых родилась эта книга. Отныне я буду отчислять процент от авторского гонорара в Национальную ассоциацию по предотвращению самоубийств. Do you actually mean any of this? Does it matter? At least no one can say I stole it. Not that they won't try. So, what's your next move? I'm not sure. Focusing on Robbie. I'm hoping he'll give me a second chance. That's probably the smartest thing you've ever said. It's not like I can stay at Kaladan. This place has been poisoned against me. Who's the victim now? Well, goodbye, Lucas. Good luck. Yeah, you too. Yasmin. I haven't heard from her since the day she came out of surgery. Hello? Hello, Maxine. How are you doing, mentally? Not very well, to be frank. Half of me will never forget what I saw. What Safia became. The other half of me had begun to accept her as dead. Yasmin, what you saw during the storm... I don't need an explanation. Not yet. If I try to understand, then there will be no room for my recovery. And I will recover. I have to find Safia. Any news about your job? I heard the board, I have been arguing with them. I made my mistakes, but these are offset by an excellent track record. And did the board buy that? They did not, no. I have been asked, forced to step down. I love my daughter, Maxine, just like you. I am not a monster. I haven't heard from Safi, if that's what you're trying to ask. Oh. I had hoped... One moment. Excuse me, I'm apparently well past the appointed time to take my painkillers. Until next time. Jesus. Campus cleanup is gonna be a bitch. Here goes nothing. Уже.
Peep. Guess I'm not surprised. Would you come looking for us if you were her? This is a go to your friends situation. Yeah. Maybe we should go easy on her. Wait for her to pick up the pieces. In the meantime... Take your time. I'll be here when you're done. I want to check on how everyone's doing first. Если кто-то знает, что это на прошлой неделе была за буря, не утаите, плиз, то крыша едет. О, не подумай, что настаиваю, но я как раз собирался провести кое-какие опыты. Буду рад, если поможешь. Давай, с тебя время и место, обсудим то, что знает. Ага, скоро напишу. Чувствую себя как Шрёдингер, который открыл ящик и обнаружил, что кот чудом выжил. Но с тобой во время бури ничего не случилось, я тебя на парах прикрывать не собираюсь. Обожаю, когда ты говоришь как ученый, и ужасно рад, что после бури с тобой все хорошо. Короче, странный вопрос, но вы тоже после бури как угашенные? Лично у меня реально крыша подтекает, и я теперь не знаю, что сказать человеку, с которым мы стали очень близки. А ты для начала спроси себя, чего ты хочешь, честно про это скажи. Очень изящно речь, спасибо. Ага, просто если ничего не понятно, надо для начала разобраться в себе. Рэджи дал хороший совет, вот бы он сам им воспользовался. Миллион. God, Krampus feels like it was a million years ago. Has it only been a semester? After everything we've been through? I feel like I've known Moses my whole life. What do you say to a picture? For old time's sake. Moses has hypothermia. And now, crippling anxiety. I can never have enough shots of Moses. Не, по-другому с тобой. Smile like when we saw that meteor shower on the roof. I couldn't smile. My face was frozen. Just do it, you big doof. Понятно, почему он решил стать астрономом. Такой улыбкой можно осветить всю галактику. Блин, предупреждать надо, тут без солнечных очков никак. Милота. I have to go see about a girl. So you're Super Max. Guess your secret identity's gone, huh? I wanted to tell you. But you couldn't. Just like with the Maya thing. Any more secrets, or do I finally get to know you now? I don't know. This isn't my first time seeing a storm like this. It's not super easy to explain. It is pretty insane. You know, I remember rejecting you. And then you just found a version of me that still wanted you. A pretty cool trick. But kind of fucked up. Where does that leave us? I'd understand if this changes things. I don't know if I can answer that right now.
All of this scares the shit out of me, honestly. If it weren't you, I don't know how down I would be to play Lois Lane. But it is you. And I like you. I think I need time to sort out my shit. Give me a little. And then who knows? Maybe you can win me back. Challenge accepted. One more photo for the road? Sure. You keep at this, I'm gonna have to start charging a modeling fee. Ha ha. Say cheese. I will not. Ты можешь не моргать. Да чтоб тебя. Эта мордашка никогда мне не надоест. О, Аманда, ты нам ничего рассказать не хочешь? Я напомню на минуточку, что у нас для таких вещей семейный чат есть. Госпожа Лейкпорт. Max. Господи, наплакала. Sorry, I just... You're gonna explain what happened, right? Hey. We okay? What do you think it all means? Why you? Or Safi? I'm still trying to understand. I didn't know anyone else had powers until I met Safi. That must have been a revelation. You have no idea. How are we supposed to walk around knowing something like that could happen? You already handle that every day. Anything could happen at any moment. You could be hit by a car, struck by lightning. Is this your pep talk? Ну, а что? О затишье перед бурей писали многие, но почему никто не говорит о тишине, что наступает после? Трудно смириться с ношей, которая взвалила на мои плечи ужас бытия, и снова шагнуть вперед. Но шекспировская буря не ждет, она уносит меня прочь в неизведанное, подобно Просперу. Полагаю, это и есть тайна ради тайны. Надеюсь лишь, что мне достанет смелости гордо встретить судьбу. Скоро я прокомментирую обвинения, которые предъявили мне на недавнем крампусе в кампусе. Выбрать нужные слова непросто, поэтому прошу вас проявить понимание. Пользователь отключил комментарий к этой записи. Ну, вроде я жива. Остальные все тоже живы. Не то, что раньше. Кое-что получилось восстановить, но не хочу писать, чтобы не сглазить. Не знаю, что из произошедшего они запомнят и как это все на них повлияет, если повлияет вообще. Мне бы с собой разобраться. А Софи, какой она будет, когда мы встретимся снова? Какой буду я? Не знаю, но очень жду этого дня. Так, в смысле? Мы еще не совсем поговорили, успокойся.
Aw, shucks. I think I'm finally coming out of my shell. That storm seemed kinda evil. Hey, Diamond. I'd like to get a photo for the end of the year. Mind if I... Okay. I was hoping she'd be a little more enthused, but... Лучше всего прячется за этой легкой улыбкой. Жаль, не знаю, что именно. Если узнаете, расскажите, а то мы вспомним с самого детства гадаем. Стопудов замышляет заговор против председателя. Блин, Макс, может, не обязательно все на свете знать? Иногда улыбка — это просто улыбка. You blame Safi for what happened? I just want to know she's... Diamond? At least those two have each other. Storm bonded. Hey, Max. Our Lady of the Storm. Wow, let's not do that. How are you guys holding up? Oh, my whole world has been rocked. You rocked my world. I remember a bunch of things happening that I plan to repress until I have a spectacular nervous breakdown at age 40. At least you're in this together. Yeah. I don't know what I would have done if I was there by myself. For now, I just want to get through this election. Oh, right. The Abraxas election. So you're not stepping down? I'd ask how you know that. But at this point, Caulfield, if you grew another head, I wouldn't even blink. I'll get right on that. Everything's changing so fast. I'm not sure what I'll do when you graduate. You've got Tony. Tony's not you. Do you guys mind if I take a picture? Hell yes. Put us in the next Caulfield collection. They're kind of a cute couple, honestly. Их двоих уже ничем не растащить. Не придумали еще такого закона физики. Волна поднимается все выше. Мисс живая, она дышит, ее раны кровоточат. Она изнывает от голода. На мне траурной одежды, их чернота сдавила мне грудь. Тишина, она как кувалда, как яд, как петля. Hey, if something happened in the storm... Не ждал от тебя розовых соплей, Колфилд. Не-не, все норм, пусть видят, как мы счастливы. А мы счастливы? Я да, скоро и ты будешь. I mean, if you want to talk about anything... I'm fine. I can't hear that humming sound anymore. There's only one world now. No more doorways to other times. Still no storm. I can't believe that actually worked. The last time I saw Gwen, she was wrecked. Some weather we're having, am I right? Hope that wasn't the grand explanation you promised us. Hey, isn't eloquence your job? I just take the photos. I felt how much she hated me, Max. It was terrifying. And disappointing. Safi was dealing with a lot. You couldn't have known. She needed someone she could trust. It should have been me. It's in the past now.
I hope so. Oh, one more thing. That video footage of me, that was Safi, right? Yeah. Fuck. That girl never does anything halfway. Neither do you, now that I think about it. Anyway, I talked to the committee that fired me. There's enough weird shit that's happened. I think I can argue my way back in. I failed Safi. But there's other students here I can still support. I won't just let it go. I'm glad to hear it. I think that's everyone. Okay, Moses. Let's give them the talk. Mind if I take a snapshot to remember you by? Oh, whatever you want. This could be your last chance to take my photo. Make it count. Say, I escaped a crazy storm and all I got was this photo. Fucking lousy trade. There it is. Неожиданный подарок для нас всех. Улыбка доктора Гвен Хантер. Это моя жена. Как ты уговорила ее улыбнуться? Иначе она точно от меня не отвязалась бы. Everyone's pretty shell-shocked. Yep. How about you? Still excited to have double memories? I can't be the only one. Seriously? Come on, it's fascinating. What if Safi really does come back? She did some terrible things, Max. And you basically gave her your seal of approval. I'm not giving up on Safi. You shouldn't either. Jeez, Max, nobody's writing her off. But I hate being scared of my best friend. Hey, we're a team, right? I'll handle it with you. No more hiding or running away. Do you think you'll ever go back to Arcadia Bay? It's finally starting to make Yeah. sense. One day. I never knew what to say when they'd say to call a friend. But I think it's starting to make sense.
такое вот у нас финал. Да. Ну, было интересно. Интересно все-таки. Завертели, закрутили, конечно, но музыка, как всегда, шикарная. Персонажи интересные. Ну, правда, вот Мозес самый лучший перс. Ой. Так, это что еще? Shit. Shit. We're gonna have to get you a blood transfusion. What the fuck are you doing here? You remember me. That's flattering. I've seen nosebleeds like that before. So you can run, or you can follow me and get some answers. Затравочка на новую часть, я так понимаю. Your choice. Макс Колфилд еще вернется, говорят нам. Будет еще часть, по-любому. Когда неизвестно, но будет. Дать Софи руку или отойти. Софи по-прежнему вам доверяет. Возня. Макс раскритиковала надпись в туалете Академии Блэквелл. Помощь Лоретте. Макс нашла Лорет во время бури и помогла ей. Размышления Болонки. Макс держал в Болонке, чтобы поразмыслить. Чтение перед сном. Макс обратил внимание на все книги на тумбочках в мотелях. Отмычки Хлои. Макс вспомнила о Хлое, взглянув на отмычки. Назойливость Лоретты. Лоретта решила доискивать до правды иными способами. Чувство Реджи. Реджи и Винни, похоже, решили встречаться. Выборы. Винни намерен участвовать в выборах председателя. Планы Гвен на будущее. Гвен собирается обжаловать решение комитета. Карьера Ясмин. Совет вынудил Ясмину уволиться. Размышления после бури. Так, разговор с Мозесом о Софи. Макс сказал Мозесу, что по-прежнему верит в Софи. Вот так вот у нас все получилось. Такое вот прохождение. Так, что у нас получается? Мы завершили еще одну игру. Вот. Свои комментарии я уже про нее сказала. Завтра у нас Ассасин. Возвращаемся наконец-то в Альгалу. А 14, то бишь во вторник, у меня коопчик. После коопа, соответственно, я дальше еще буду Ассасина стримить. Вот, так что спасибо всем, кто был на стриме. Хорошего всем вечера. И до новых встреч. Пока-пока. Don't touch my windows, my bricks or my rules, I won't hear it. Open the door.